محتوى إرهابي دولة، ويعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. ما يزيد خطورة الجريمة أنها استهدفت دولة تطلع بدور الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. استهداف الدولة الوسيطة هو استهداف لمبدأ التفاوض نفسه وإفشال متعمد لجهود السلام. ولقد أسهمت الوساطة القطرية منذ 7 أكتوبر في تحقيق نتائج ملموسة، منها الإفراج عن 135 رهينة بسلام، وهو ما أعاد الطمأنينة والأمل إلى الأسر الإسرائيلية، وأثبت أن بالإمكان التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات. ومن ثم فإن استهداف هذه الجهود لا يعني فقط عرقلة مسار التفاوض، بل يبدد فرص إنقاذ المزيد من الأرواح وتحقيق السلام. واستطاعت الوساطة القطرية أن تمنح المدنيين في غزة متنفسا من خلال هدنة إنسانية تم من خلالها مواجهة العديد من العقبات لدخول المساعدات إلى أطفال غزة. السيد الرئيس، إن هذا الاعتداء لم يكن حادثا منفردا، بل جزءا من حملة أوسع تستهدف تشويه دور قطر وعرقلة جهودها الدبلوماسية. وقد تأكد ذلك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعلن بوضوح استمرار التهديد لدول أخرى في تصعيد خطير ينذر بجر المنطقة والعالم إلى انتهاك ممنهج للقانون الدولي، وما جرى في الدوحة يمكن أن يتكرر في أي عاصمة أخرى. أما عن المواقف الدولية والعربية، فتم الإجماع أن العدوان الغاشم مرفوض، وأي محاولة لتبريره مرفوضة، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك، والتشديد على أن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هي المرجعية الأساسية لتحقيق الأمن والسلام. سيد الرئيس، أصبحنا للأسف مطبعين مع أخبار الموت والهجمات والتجويع التي تحيط بعالمنا اليوم. وهنا أود أن أطرح سؤالا: ماذا ننتظر؟ ما هي الرسالة التي نوجهها للعالم إذا عجزنا عن وقف العداء والكراهية والعنف عبر المعاهدات الدولية؟ وما هي الرسالة التي نرسلها للأجيال القادمة بشأن مفهوم الإنسانية واحترام الحقوق والثقة بالقوانين؟ إن غاب حكم القانون ساد منطق القوة على حساب العدالة، وتحول العالم إلى ساحة صراع بلا ضوابط. نحن هنا اليوم لنبحث عن سبيل لتحقيق السلام، حتى نطبع مع الحياة لا مع الموت، مع القانون لا مع الفوضى، مع الاتحاد لا مع التفكيك. فالعالم يستحق أن يكون بيتا آمنا لكل شعوبه. وعليه تؤكد دولة قطر على ما يلي: الإدانة القاطعة للعدوان الإسرائيلي الغادر وما ترتب عليه من استهداف للمدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي. دعوة المجلس والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لمساءلة المعتدين ومنع إفلاتهم من العقاب. التنبيه إلى خطورة استهداف الدول الوسيطة واعتبار ذلك سابقة تهدد جهود التفاوض والسلام، وضرورة بحث آليات دولية لحماية دور الوساطة. تجديد التزام قطر بنهج الوساطة والعمل من أجل السلام رغم هذا العدوان انطلاقا من واجبها الأخلاقي والقانوني. ختاما، إننا على ثقة بأن مجلس حقوق الإنسان لن يقبل بأي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، ولن يتهاون أمام هذا الانتهاك الجسيم، وأنه يضع حماية القانون الدولي أولوية له من أجل الاستقرار وصون دور الوساطة كأداة أساسية لوقف النزاعات وضمان أن تنعم الشعوب بحقوقها وحرياتها في أمن وسلام. وشكرا لكم. Merci. La liste des orateurs est maintenant close. Nous allons commencer la liste des membres du Conseil et je donne la parole au distingué représentant du Koweït au nom du GCC. شكرا سيد الرئيس. تقدر دول مجلس التعاون انعقاد هذا النقاش الطارئ في سياق بالغ الخطورة أبان الاعتداء السافر الذي قامت به إسرائيل على أرض دولة قطر أثناء قيامها بدورها الإنساني كوسيط لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وتشدد دول المجلس على أن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي وصون حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا، ومن واجبنا اليوم أن نرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاعتداء على سيادة الدول وتعريض حياة المدنيين للخطر ونشر الخوف والترهيب بينهما وعرقلة جهود الوساطة أمور مرفوضة ولا يمكن أن تمر من دون محاسبة.
وتدعو دول المجلس إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل فرض الامتثال التام للقانون الدولي وحماية الدول التي تقوم بأدوار الوساطة والتي تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الأمن والسلم الدوليين. وندعو في هذا السياق للانضمام للبيان المشترك المقدم من دولة قطر. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Pakistan au nom de l'OIC. Mr. President, the OIC Group welcomes the convening of this urgent debate of the Council. We thank the High Commissioner for his remarks and also thank Her Excellency Mariam bint Ali bin Nasser bin Al-Masnad, Minister of State for International Cooperation of the State of Qatar, for her address to the Council. The OIC Group condemns in the strongest terms the Israeli aggression against Qatar on 9 September 2025 in blatant violation of international law and the UN Charter. We strongly denounce this attack on the mediation process that Qatar has hosted commendably alongside regional and international countries to address the catastrophic humanitarian crisis in the OPT, particularly Gaza. This unjustifiable and unprovoked attack constitutes a dangerous escalation threatening the very foundation for the enjoyment of all human rights by all peoples in the region, as well as an attack on the sovereignty, security and territorial integrity of the State of Qatar under the pretext of countering terrorism. We affirm our solidarity with the State of Qatar and support all steps it may take to protect its security and sovereignty in accordance with the UN Charter. We call on the international community to compel Israel to stop its dangerous and ongoing attacks in the region and urge the Council and its mechanisms to ensure accountability for Israel's serial violations of international law. Initiatives such as mediation by Qatar and other countries offer a starting point towards a just and lasting regional peace with equal rights and dignity for all peoples in the region, especially the people under occupation in Palestine. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Algérie au nom du groupe des États arabes. شكرا السيد الرئيس. أتشرف بإلقاء هذا البيان بالنيابة عن المجموعة العربية. إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على الاعتداء على العاصمة القطرية الدوحة يشكل جريمة نكراء سيسجلها التاريخ في سجله المليء بالجرائم والانتهاكات ويمثل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية. تدين المجموعة العربية بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر والذي سبقته اعتداءات أخرى على دول عربية ذات سيادة كما هو الحال في سوريا ولبنان واليمن، وتحذر من مغبة هذا التصعيد الذي سيزج بالمنطقة في دوامة من الفوضى ويهدد أمنها واستقرارها. وتعرب المجموعة عن قلقها البالغ إزاء استهداف دولة وسيط تسعى للسلام، الأمر الذي يقوض جهود الوساطة الرامية لإنهاء إراقة الدماء في غزة ويشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. وتؤكد المجموعة عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وحرصها على ضمان أمنها وسلامة مواطنيها. إن منطق الحرب الذي يسعى الاحتلال إلى فرضه في المنطقة إنما شجعه إفلاته من المساءلة والمحاسبة، وعليه تدعو المجموعة العربية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وفرض احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Union européenne. Microphone. Albania, the Republic of Moldova, Liechtenstein, Iceland and Norway align themselves with this statement. The EU expresses its condemnation of the airstrikes in Doha and underlines its support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar, in line with the principles of the Charter of the United Nations. The Israeli attacks on Hamas leaders caused also Qatari casualties. The EU expresses its full solidarity with Qatar, our strategic partner, which alongside Egypt and the United States plays a crucial role as mediator of the conflict in Gaza. The focus of the international community must remain on reaching a ceasefire, the release of all hostages and unimpeded access of humanitarian assistance to Gaza.
The EU strongly supports the determination expressed by the Prime Minister of Qatar to continue his country's mediation role. The EU has consistently called on Israel to respect international law, including international human rights law and international humanitarian law. We urge all parties to refrain from any actions that jeopardize mediation channels and regional stability and remain committed to the two-state solution. We recall that the EU and other international partners have listed Hamas as a terrorist organization. Recently adopted new sanctions regimes underline our principled stance against terrorism in all its forms. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Ghana au nom du groupe des États africains. Mr. President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the African Group. The African Group commends the convening of this urgent debate that demonstrates the ability of the Human Rights Council to respond swiftly to human rights challenges worldwide. The African Group expresses deep concern regarding the armed attack by Israel against the state of Qatar on 9 September 2025. The group underscores the importance of adherence to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations and calls for restraint, dialogue, and peaceful resolution to the situation. Furthermore, the group recognizes the important role of states engaged in mediation efforts and the facilitation of peaceful dialogue and underscores that any measures directed against a state actively contributing to such efforts raises serious concerns under international law, particularly with respect to the principles of sovereignty, non-intervention, and the peaceful resolution of disputes. Such actions not only challenge the integrity of international norms, but also risk undermining the safeguarding of human rights across the global community. Lastly, Mr. President, the African Group reaffirms the importance of the principles of justice, peace, and equality in the international arena, and further affirms that efforts to mediate and promote peace must be respected, and that no actor should face reprisal for pursuing dialogue and reconciliation. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Afrique du Sud au nom d'un groupe de pays. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this joint statement on behalf of a cross-regional group of 74 states. The full text will be available on the extranet. Today, we stand united in defense of the rule of law, human rights, peace and security, founded upon freedom, equality and respect for international law. Today, we stand to condemn the use of force against peace-loving countries. Today, we stand to support the state of Qatar, its sovereignty and territorial integrity, and condemn in the strongest terms the heinous armed attacks in Doha launched by Israel on the 9th of September 2025. Today, we express our deep concern over the precedent of targeting a state that is engaged in mediation efforts and facilitating dialogue between parties to an armed conflict. President, it is high time that the international community uses every available opportunity to make Israel abide by the rules and principles of international law. Accordingly, we strongly condemn all attacks directed against neutral and mediating states in violation of international law, recognize the crucial role of mediating states in facilitating dialogue. We welcome the commitment of Qatar to continue its mediating efforts. Finally, we urge this Council, its relevant mechanisms, the UNHRC, the High Commissioner for Human Rights, to monitor and report on incidents of attacks against mediating states and to provide recommendations on strengthening their protection under international law. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Kuwait. السيد الرئيس، يضم وفد بلادي صوته لما جاء في بيانات المجموعات التي ينتمي إليها، كما تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الغاشم والجبان الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة من قبل القوات الإسرائيلية الجائرة، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء. السيد الرئيس، تؤكد بلادي على أن هذا العدوان الغادر يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين، وتجدد موقفها الداعي لضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤولياتهما بصون الأمن والسلم الدوليين واتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف العدوان الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة
ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ضد المدنيين العزل. السيد الرئيس، ختاما، إن دولة الكويت ثابتة في دعمها لدولة قطر الشقيقة لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Indonésie. Mr. President, on behalf of the government and the people of the Republic of Indonesia, allow me to express our deepest solidarity with the state of Qatar in the wake of Israel's aggressions on Doha. Indonesia condemns in the strongest terms this unlawful act. It is a grave violation of the UN Charter and the international law. Striking a state serving as a mediator is a blatant betrayal to the peace process, and every path to the peace will be under attack if such assault continues with impunity. It has destroyed trust and undermined hope to end the suffering in Gaza. This cannot continue. The international community must act decisively. Mr. President, Indonesia welcomes the communique agreed by the Arab Islamic Emergency Summit yesterday, and we stand ready to support its follow-up. But let us be clear, lasting peace in the Middle East will never be achieved without a two-state solution. Any denial of this fundamental right is unacceptable. Indonesia stands firmly with Qatar, with Palestine, and with all nations that courageously uphold justice, defend sovereignty, and protect our shared values of humanity. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Chine.9月9日，以色列对卡塔尔发动袭击，公然侵犯卡塔尔领土主权和国家安全，公然违反国际法和联合国宪章，公然破坏和平努力，中方对此坚决反对和强烈谴责。尊重他国领土主权完整是国际关系的基本准则，但以色列对此视若无睹，动辄对周边国家开展军事行动。卡塔尔是加沙停火谈判的重要斡旋方，为推动停火、恢复和平做出了大量的努力，得到了国际社会的高度肯定。然而，在卡塔尔讨论停火协议的哈马斯代表团却遭到以色列的袭击，这是对停火谈判的蓄意破坏。滥用武力不是解决问题的出路。我们强烈呼吁有关各方，特别是以色列，为平息战火、重启谈判多做努力，认真履行国际人权法、人道法义务，尊重周边国家人民的生存权。我们愿同国际社会一道，为推动停火止战、缓和地区紧张局势发挥建设性作用。谢谢主席。Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Cuba. Gracias, señor presidente. La agresión militar contra Qatar constituye otro grave episodio en la cadena de violaciones al derecho internacional y a la Carta cometidas por Israel, que actúa con impunidad bajo la protección de Estados Unidos, socavando la paz y la estabilidad regional. El ataque en Doha, que Cuba condena enérgicamente, representa una nueva ejecución extrajudicial y una afrenta a los derechos humanos. Israel no se conforma con ocupar ilegalmente territorios palestinos y árabes, ni con cometer un genocidio en Gaza, sino que lanza ataques indiscriminados contra civiles, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios. Reiteramos nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Qatar, víctimas de la agresión y la prepotencia israelí. Estas acciones colocan a la región y al mundo ante el riesgo de una conflagración de consecuencias impredecibles. Israel demuestra una vez más su intención deliberada de sabotear cualquier esfuerzo por la paz. Esta actitud criminal solo es posible gracias al respaldo político, militar y financiero de Estados Unidos, cómplice de cada ultraje al derecho internacional. Ambos deben rendir cuenta. La forma en que la comunidad internacional responda será determinante para la credibilidad del sistema multilateral.
Como expresó nuestro presidente, Cuba no estará entre los indiferentes. Seguiremos defendiendo la paz, el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Allemagne. Mr. President, Germany thanks the government of Qatar and all member states of the OIC and the GCC for their initiative to hold this urgent debate. We join fellow members of this Council in condemning the violation of Qatar's territorial sovereignty. It is unacceptable and poses a risk to achieving a negotiated deal which would secure the release of all remaining hostages and end the war in Gaza. Germany wishes to express its strong and sincere appreciation for Qatar's crucial mediation role in this conflict. We urge that everything possible be done right now so that a permanent ceasefire can finally be reached. The people of Gaza can receive desperately needed humanitarian assistance and the hostages can return to their families. One thing remains clear: it is up to Hamas to lay down arms, unconditionally release all hostages and abandon terror against the State of Israel. The violence that we have seen over the last months is an outcome of Hamas' horrific terrorist attack on Israel on 7th of October 2023. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République de Corée. Thank you, Mr. President. The Republic of Korea aligns itself with the Security Council press statement issued on 11 September 2025, in which Council members expressed their condemnation of the recent strikes in Doha, the territory of a key mediator. These attacks are unacceptable as they violate the principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity and risk further escalating instability in the region. We are also deeply concerned that these Israeli attacks targeting Hamas were carried out within the territory of the State of Qatar, which has played a vital role in easing regional tensions and addressing the dire humanitarian crisis that has persisted since the terrorist attacks by Hamas 2 years ago. By striking a mediator, these attacks jeopardize ongoing negotiations to secure an immediate ceasefire, ensure the release of all hostages, and facilitate humanitarian aid. The Republic of Korea highly appreciates Qatar's commitment to mediation despite these recent attacks, and we reaffirm our support for all diplomatic efforts toward a peaceful resolution. No state, under any circumstances, is exempt from the obligation to respect the international law. We sincerely hope that a comprehensive and lasting resolution of the conflict, grounded in the vision of a two-state solution, will be achieved without delay. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Colombie. Señor presidente, Colombia apoya la realización de este debate urgente y condena enérgicamente los ataques perpetrados por fuerzas del Estado de Israel en Doha, Qatar, el 9 de septiembre, que constituyen una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía de un Estado mediador. Resulta particularmente grave que el ataque haya tenido lugar en Qatar, país que promueve activamente la negociación y la búsqueda de salidas políticas. La impunidad frente a estas acciones erosiona el sistema multilateral y debilita los principios del derecho internacional. Por ello, reiteramos nuestra invitación a los Estados miembros para unirse al Grupo de La Haya y avanzar en la adopción de medidas concretas que garanticen la rendición de cuentas por las violaciones al derecho internacional. Colombia hace un llamado a que se preserve la paz y se garantice el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos y a la protección de la vida y los bienes de la población civil, principios que deben ser salvaguardados por la comunidad internacional en su conjunto. Colombia reconoce el compromiso del Estado de Qatar en favor de la paz y de la diplomacia, así como su esfuerzo en promover soluciones políticas negociadas, lo cual amerita reiterar nuestro total apoyo al Gobierno y al pueblo de Qatar. Renovamos asimismo el llamado a un arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y a la implementación de la solución de dos Estados. Muchas gracias, señor presidente. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Bangladesh. Mr. President, Bangladesh unequivocally condemns the recent Israeli military aggression against the state of Qatar. Such actions constitute a clear violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar.
as well as of international law and the principle of the UN Charter. Acts that target a mediator undermine every channel towards de-escalation and peace process. Mr. President, Bangladesh stands in steadfast solidarity with the government and the people of the brotherly state of Qatar in the face of this unlawful and unprovoked attack. This incident is yet another indication of Israel's continued disregard for regional stability, international peace, and established international norms. Such actions undermine global efforts towards peace and security. Mr. President, we call on all parties to respect the inviolability of states engaged in mediation and to desist from any action that international law prohibits or that jeopardize regional stability. From this UD, we call for a clear affirmation that attacks on mediators and on sovereign territories are unacceptable and threaten broader regional understandings. We call upon the international community to take appropriate measures to ensure accountability and to uphold respect for international law and the UN Charter. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Suisse. Monsieur le Président, la Suisse salue la tenue de ce débat urgent sur les répercussions négatives en matière de droits de l'homme des frappes israéliennes menées à Doha contre des responsables du Hamas engagés dans les négociations de cessez-le-feu et constate qu'en raison de ces frappes, divers droits de l'homme ont été gravement violés et que des civils ont été tués ou blessés. La Suisse exprime sa solidarité avec le Qatar et condamne cette attaque qui constitue une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Cette attaque représente de plus un obstacle majeur aux efforts de médiation et de négociation menés notamment par le Qatar en vue d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. En ce qui concerne les mesures proposées par le Qatar pour réagir à ces frappes, nous proposons de mener cette discussion à l'Assemblée générale car le Conseil des droits de l'homme doit rester un lieu de discussion sur les questions liées aux droits de l'homme. La Suisse rappelle que le droit international, y compris la Charte de l'ONU, le droit international humanitaire et celui des droits de l'homme doit être respecté en toutes circonstances par tous les acteurs. La Suisse appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération de tous les otages et un accès humanitaire sans entrave conformément au droit international humanitaire. Il n'existe pas de solution militaire au conflit au Proche-Orient. La Suisse appelle toutes les parties à s'engager de manière constructive en faveur d'une solution politique fondée sur deux États et le droit international. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la France. Président, Monsieur le Haut-Commissaire, la France souscrit à l'intervention de l'Union européenne. La France condamne les frappes israéliennes qui ont touché le territoire du Qatar le 9 septembre 2025. Ces attaques sont inacceptables, quel qu'en soit le motif. La France réaffirme son attachement au respect de la souveraineté du Qatar et exprime toute sa solidarité avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim El Thani, ainsi qu'avec le peuple qatarien. Ces frappes israéliennes constituent une violation du droit international et font peser une nouvelle menace pour la stabilité régionale. Rien ne doit nous détourner de l'objectif de parvenir sans délai à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. La France réitère sa condamnation sans équivoque des crimes odieux du Hamas, mouvement terroriste. La France appelle toutes les parties à se réengager de bonne foi dans les négociations pour mettre fin à la guerre à Gaza. Le Qatar joue un rôle crucial de médiateur dans ce conflit, aux côtés de l'Égypte et des États-Unis. La France rappelle son soutien à la détermination exprimée par le ministre des Affaires étrangères du Qatar de poursuivre ce rôle de médiation. Il existe une alternative au cycle de la violence. La France réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent, la libération immédiate et sans condition de tous les otages et l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire. Ces objectifs doivent s'accompagner d'un règlement politique fondé, vous l'avez rappelé, Monsieur le Haut-Commissaire, sur la solution à deux États. C'est la seule solution qui puisse garantir une paix et une sécurité durable pour les Israéliens. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Kirghizistan. Thank you, Mr. President. Kyrgyzstan condemns in the strongest terms the aggression against Qatar, as reflected in a final communique adopted by the Extraordinary Arab Islamic Summit yesterday. We stand in full solidarity with Qatar and stress that targeting diplomatic and humanitarian facilities undermines regional peace and jeopardizes vital mediation efforts.
The Human Rights Council must remain firm in upholding sovereignty, territorial integrity, and the protection of civilians. We therefore call for full accountability, the exercise of restraint, and renewed commitment to dialogue in order to prevent further escalation and safeguard international law. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Algérie. Algeria strongly condemns and denounces the heinous Israeli aggression that targeted the Qatari capital, Doha. We express our full and unwavering solidarity with our brotherly state of Qatar in these alarming circumstances. The deliberate expansion of Israel's multifaceted and indiscriminate aggression, most notably the targeting of the negotiation team working to end the brutal assault on Gaza, clearly demonstrate that the occupying power has no genuine intention to pursue peace. This reckless act reveals a complete disregard for diplomacy and confirms once again that Israel recognizes no limits to its brutality nor respect for international law and fundamental humanitarian principles. It further proves that the release of hostages is neither important nor a priority for Israel. This dangerous escalation is made possible by the continued lack of accountability. While calls for accountability often resonate loudly in this Council during country-specific debates, a troubling silence prevails when it comes to Israel. The failure to impose consequences only emboldens further crimes to erode the credibility of the international legal system. This extremely serious situation demands a resolute and urgent response. The international community must assume its responsibility and Israeli impunity and prevent this aggression from plunging the region into further instability and insecurity. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Belgique. Monsieur le Président, ma délégation s'aligne sur la déclaration de l'Union européenne. La Belgique soutient l'organisation de ce débat urgent et condamne la violation par Israël de l'intégrité territoriale du Qatar. Nous exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple du Qatar et exhortons Israël à respecter le droit international, incluant la souveraineté des autres pays dans la région. Ma délégation salue la détermination du Qatar à poursuivre son rôle de médiateur dans le conflit et appelle toutes les parties à s'abstenir de toute action susceptible de mettre en péril les voies de médiation et la stabilité régionale. La Belgique plaide pour le plein respect du droit international, la libération de tous les otages et l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu. Nous restons profondément préoccupés par la catastrophe humanitaire à Gaza et insistons sur l'octroi d'une aide humanitaire sans entrave. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Gambie. Mr. President, the Gambia unequivocally condemns the recent Israeli airstrikes on the state of Qatar, which have resulted in devastating loss of life, widespread destruction of civilian infrastructure, and heightened instability across the Gulf region. These actions constitute a flagrant violation of international law, including the sovereignty of Qatar and the core principles enshrined in the United Nations Charter. We extend our deepest condolences and unwavering solidarity to the government and peoples of Qatar during this time of immense grief and challenge. The Gambia reaffirms its resolute support for Qatar's sovereignty, territorial integrity, and right to security. Respect for state sovereignty is the bedrock of the international order. Any act of aggression that disregards this principle not only undermines global peace and security, but also poses a profound threat to human rights worldwide. The Gambia urgently calls upon the international community and the Council in particular to take immediate and decisive action to halt further escalation, ensure accountability for these violations, and prioritize the protection of civilian lives. The Gambia remains steadfast in its commitment to dialogue, diplomacy, and peaceful coexistence. We pledge our full support to all efforts aimed at restoring peace, stability, and security in the Middle East and beyond. We thank you, Mr. President. Je donne la parole au distingué représentant du Japon. Thank you, Mr. President. At the outset, Japan thanks the OIC and the GCC for the initiative to request convening of this urgent debate.
Japan strongly condemns the attack by Israel in Qatar on the 9th of September. This action undermines ongoing diplomatic efforts, including by Qatar, and threatens Qatar's sovereignty and security, and consequently jeopardizes regional stability. Although we did not participate in the joint statement delivered by South Africa, as we are not fully convinced that the Human Rights Council is the best forum to address this issue, Japan expresses its solidarity with Qatar and once again strongly urges Israel to immediately return to negotiations and to work in good faith towards a ceasefire in Gaza and the release of hostages. We believe those are urgent priorities. Peace and stability in the Middle East are of paramount importance to the region and to the international community as a whole. Japan urges all parties concerned to refrain from any actions, including acts of terrorism, that could undermine regional stability, and to maintain respect for international law, including international humanitarian law and international human rights law. We strongly call for de-escalation of the tensions. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de Chypre. Cyprus fully aligns itself with the statement of the European Union. The Israeli airstrikes in a residential area in Doha are a violation of international law, violating Qatar's sovereignty and territorial integrity, while also causing civilian casualties. We welcome the UN Security Council press statement to this end. Cyprus has condemned these strikes and stands firmly in solidarity with Qatar. We value and acknowledge Qatar's leadership and long tradition in peaceful mediation. Qatar, alongside Egypt and the United States, is a vital facilitator for peace. Priority must be to secure the release of all hostages, achieve an immediate ceasefire, and deliver urgent humanitarian aid at massive scale for the civilians of Gaza. We urge all parties to uphold international law and refrain from actions that undermine stability and security in the region. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Brésil. Mr. President, last week, at the beginning of this HRC session, we heard warnings about the erosion of international law and its negative impact on human rights. Today, we gather to discuss another spillover from the Israeli military campaign against the state of Palestine. Brazil expresses solidarity with the state of Qatar following the recent Israeli attack against Doha, which we have strongly condemned as a blatant violation of fundamental principles of international law. The Israeli attack also undermines ongoing efforts to secure a ceasefire agreement in the Gaza Strip, given Qatar's important role as a mediator. Brazil is extremely concerned with the human rights situation in Gaza, particularly the indiscriminate attacks against civilians, including journalists, the famine imposed on its population, and the risk of mass forced displacement and re-invasion of Gaza City. All related human rights violations in the OPT and the wider regions must be investigated and perpetrators held accountable. We reiterate the appeal for permanent ceasefire in the Gaza Strip, with the full withdrawal of Israeli forces from the territory, the release of the remaining hostages, and the immediate lifting of all restrictions on humanitarian aid. Brazil remains committed to a two-state solution. Je donne la parole au distingué représentant de l'Espagne. Muchas gracias, señor presidente. España se suma a la declaración de la Unión Europea, condena con firmeza los ataques del 9 de septiembre en Doha perpetrados por Israel y expresa su solidaridad con las autoridades y con el pueblo catarí. La caracterización de estos ataques ha sido hecha con elocuencia por el alto comisionado, cuya intervención suscribimos plenamente desde la primera hasta la última palabra. Ante la catástrofe humanitaria de dimensiones importantes e insoportables que asistimos en Gaza, exigimos un alto el fuego inmediato y permanente. No hay alternativa militar a la vía diplomática para lograr la paz duradera en la región. Reiteramos que la puesta en práctica de la solución de los dos Estados es el único camino para la paz y para dar satisfacción a las legítimas aspiraciones nacionales y de seguridad de israelíes y palestinos. Mostramos nuestro rechazo al régimen de violencia
y a las violaciones de derechos humanos sistemáticas que sufren cientos de miles de civiles inocentes en Gaza y en los otros territorios palestinos ocupados. Exigimos que se permita la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria. Israel debe actuar conforme al derecho internacional y al derecho de los derechos humanos. El mandato de este Consejo es un instrumento fundamental de Naciones Unidas para la paz a la que debemos aspirar en Palestina y en Israel. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Ghana. Mr. President, Ghana is deeply concerned by the unprovoked Israeli armed attack on the sovereign state of Qatar, resulting in the loss of lives and extensive damage to public property. This armed attack cannot be justified under any circumstance, and we roundly condemn it. The attack also constitutes a clear violation of international law and an affront to sovereignty of the state of Qatar. The attack equally undermines the ongoing pursuit of peace between the states of Palestine and Israel. Mr. President, Ghana stands in solidarity with the people of Qatar in these challenging times. We commend Qatar for their tireless and impressive commitment towards the resolution of the conflict between the states of Israel and Palestine, and further appeal that this condemnable incident is not allowed to derail Qatar's efforts in negotiating a peaceful diplomatic resolution of the conflict. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Afrique du Sud. Thank you, Mr. President. South Africa expresses its solidarity with Qatar and condemns the strike carried out by Israel, which targeted a civilian compound located in Doha. This attack constitutes a violation of the UN Charter, global norms and international law, breaching the principles of sovereignty and territorial integrity, while also undermining the safety of civilians and protected persons, amounting to war crimes. It strikes against the very heart of mediation processes, given the critical role that Qatar plays in efforts to facilitate a ceasefire in Gaza. It demonstrates that Israel does not want to end its genocidal war against the Palestinian people. As such, South Africa believes that the international community should end Israel's impunity and hold it accountable. Israel's belief that it is exempt from accountability has given rise to its genocidal attacks on the Palestinian people. It is time for the international community to demonstrate through practical countermeasures that Israel does not enjoy some form of special immunity from accountability. Accordingly, we call on Israel to desist from such attacks. We similarly call on Israel to immediately halt the unbearable suffering that it is inflicting on the Palestinian people and to bring a decisive end to its unlawful occupation of Palestine once and for all, which lies at the root of this attack. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante des Pays-Bas. The Kingdom of the Netherlands aligns itself with the EU statement. We thank the OIC and GCC for convening this urgent session. We express our solidarity with the state of Qatar in light of the recent Israeli strikes in Doha on the 9th of September. The Netherlands condemns these attacks and underlines that Qatar's sovereignty and territorial integrity must be respected. We reiterate the urgent need to reach a ceasefire in the Gaza Strip, to secure the release of all hostages, to enable a drastic increase of humanitarian aid, and to launch a process towards a sustainable solution to this conflict. This attack is clearly a step in the wrong direction and risks undermining ongoing efforts. The Netherlands highly values the important mediating role of Qatar and commends its continued commitment to this task. At the same time, the Netherlands reiterates its position that Hamas is a terrorist organisation that must lay down its weapons and can have no role in the future of the Gaza Strip. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Maroc pour une déclaration par vidéo. تعرب المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للعدوان التي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة، ويعتبر هذا العدوان خرقا جسيما للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للأمن وسلامة المنطقة برمتها. يجدد المغرب التأكيد على تضامنه التام مع دولة قطر الشقيقة إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامتها وسلامة أراضيها
وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها. من هذا المنطلق يدعو المنتدى الدولي إلى التعامل مع هذا الوضع بمسؤولية وحزم. تؤكد المملكة المغربية وفقا لرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي أن حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل منصف للشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق يجدد المغرب رفضه القاطع لتصرفات وتصريحات المستفزة من لدن جهات إسرائيلية عن ترحيل سكان غزة والممارسات الاستيطانية بالضفة الغربية، وهما انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشكرا سيد الرئيس. Merci. Excellences, distingués collègues, pour des raisons procédurales, nous allons clore cette réunion et observer une pause de 1 minute avant de poursuivre le débat urgent et, si le temps le permet, continuer le dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur l'eau et l'assainissement. Je déclare donc close la 11e réunion de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Merci. Excellences, distingués collègues, je déclare ouverte la 12e séance de la 60e session du Conseil des droits de l'homme. Excellences, distingués collègues, merci. Nous poursuivons avec la liste des membres du Conseil. Je donne la parole à la distinguée représentante des Maldives. Maldives, please. Thank you, Mr. President. The Maldives strongly condemns the brutal, unprovoked attacks carried out by the Israeli occupation forces against the sovereignty and security of the state of Qatar on 9 September. The Maldives rejects this path of destruction and stands unwavering in defense of human dignity, justice, and the right to live free from oppression and occupation. From Palestine to Yemen, from Syria to Lebanon, and now in Qatar, Israel has acted with arrogance, impunity, and contempt for the very foundations of international law. Yet Israel is shielded by double standards that undermine the very foundations of international law. Mr. President, the Maldives commends Qatar's vital and constructive role in facilitating mediation efforts, including its work towards achieving a ceasefire. Qatar's steadfast commitment to dialogue, diplomacy and peace has alleviated suffering and earned the profound respect of the international community. The Maldives stands in solidarity with the government and people of Qatar. We reiterate our call on the international community to uphold its responsibility to maintain international peace and security and to hold Israel accountable for its continued violations.
We further urge the international community to make immediate effective measures to deter Israel from committing further violations of international law. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Soudan. شكرا سيد الرئيس. يأتي هذا العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة ليؤكد أكثر من أي وقت مضى أن ميثاق الأمم المتحدة التي نأتمر تحت مظلتها الآن والقانون الدولي والعمل المتعدد الأطراف برمته على محك الخطر الوشيك. فعندما يأتي الهجوم على دولة رائدة في مجالات الوساطة وصناعة السلام، فالهجوم إذن هجوم مباشر على السلام العالمي وخرق صارخ لكافة المبادئ والأعراف ذات الصلة بصيانة الأمن والسلم الدوليين. السيد الرئيس، السودان يدين وبأقوى العبارات هذا العدوان الغادر على دولة قطر الشقيقة ويؤكد تضامنه الكامل معها وشعبها، ويشير في هذا السياق إلى دور دولة قطر الرائد في صناعة السلام في السودان وأياديها البيضاء خاصة في المجال الإنساني، ويؤكد أن هذا العدوان هو في الواقع عدوان مباشر على جهود الوساطة الجارية الآن في الدوحة لاحتواء الوضع المأساوي المتفجر في الأراضي الفلسطينية وجهود التسوية الجارية. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Thaïlande. Thank you, Mr. President. Thailand denounces the airstrike on the residential building in Doha on 9 September 2025. Such an act constitutes a blatant violation of Qatar's sovereignty and a flagrant breach of international law, as well as the Charter of the United Nations. This unlawful use of force serves only to heighten regional tensions and undermine the stability and safety not only of the state of Qatar, but also the wider region as a whole. It also poses a direct threat to international peace and security. Thailand highly appreciates the state of Qatar's role in mediating the conflict through peaceful means and facilitating negotiations for the rescue and releases of hostages, which include Thai nationals. Thailand reaffirms its principled stance against all forms of violence. We stand in full solidarity with the government and the state of Qatar in their efforts to safeguard peace, security, and stability in the region and beyond. Thank you. Peace, security, and stability in the region and beyond. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Vietnam. Mr. President, Vietnam condemns the use of force in violation of international law in the United Nations Charter, infringing upon the sovereignty and territorial integrity of states. We call on all relevant parties to exercise restraint, avoid actions that could escalate tensions, and resolve differences through peaceful means in strict accordance with international law and the United Nations Charter. These efforts are essential to creating a conducive environment for negotiating a comprehensive and sustainable ceasefire in the ongoing Israel-Palestine conflict in the interest of security, peace and stability in the region and the world. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Mexique. Gracias, señor presidente. México expresa su solidaridad con Qatar por el ataque aéreo perpetrado en Doha el pasado 9 de septiembre, que constituye una violación a su integridad territorial y a su soberanía. Mi país está en favor de la paz y en congruencia con los principios de política exterior de nuestra Constitución, hacemos un nuevo llamado urgente al pleno respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. México respalda el comunicado de prensa que emitió el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 11 de septiembre y apoya el papel de mediación de Qatar en este conflicto. Alentamos a Qatar a continuar en estos esfuerzos e instamos también a todas las partes concernidas a involucrarse seriamente en este proceso. Urgimos a un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, a la liberación de rehenes y a garantizar el acceso pleno de la ayuda humanitaria.
El sufrimiento devastador de la población de Gaza nos conmina a ello. Muchas gracias. La cual constituye una flagrante violación a su soberanía e integridad territorial. Como país comprometido con la paz, que mantiene relaciones de amistad y cooperación con todos los Estados, propugnamos por el uso del diálogo y la mediación de la diplomacia preventiva como único mecanismo para garantizar la paz y la seguridad internacional, evitando el escalamiento y la propagación de conflictos. Nuestro pronunciamiento se sustenta en la defensa de los principios y normas que garantiza la convivencia pacífica. En este orden, reafirmamos nuestro apego a la Carta de las Naciones Unidas y a la prohibición del uso unilateral de la fuerza. Cualquier acto de violencia a un Estado que desempeñe un rol de mediación constituye un ataque a los principios que esta organización promueve. Llamamos a contener la retórica guerrerista y privilegiar el diálogo como única vía para reducir tensiones y restablecer la confianza. Respaldamos que el sistema de Naciones Unidas monitoree y reporte incidentes contra Estados mediadores y también que formule recomendaciones para su protección. La paz y seguridad duraderas solo son posibles a través del diálogo y el cumplimiento de las obligaciones internacionales por todas las partes. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Bolivie. Gracias, presidente. Apoyamos la realización de este debate urgente y agradecemos al Alto Comisionado por la información compartida. El Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente los ataques perpetrados por Israel en Doha el pasado 9 de septiembre. Esas acciones inaceptables se suman a una larga lista de actos que Israel comete en desmedro de la paz y seguridad internacionales, en violación del derecho internacional y que pretenden socavar los esfuerzos de diálogo y diplomacia. Vemos todos los días el sufrimiento de la población civil ante los ataques de Israel. Conocemos informes de organismos internacionales, de la sociedad civil y la prensa que han declarado la hambruna en Gaza, que describen ataques a médicos, trabajadores humanitarios, periodistas y a centros de salud, entre otros. Somos testigos a diario de la intimidación y sanciones que estos cometen contra actores internacionales que describen la realidad que atraviesa el pueblo palestino. Y ahora Israel ha llegado a atacar a un país soberano que despliega esfuerzos de mediación. Estos ataques son inaceptables, violan los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas y dañan la diplomacia y el multilateralismo. La reacción de la comunidad internacional ante estas atrocidades que comete Israel será clave para evitar que se dañe la credibilidad de nuestra organización y del sistema multilateral. No debe haber impunidad. Bolivia expresa su plena solidaridad con el hermano pueblo y gobierno de Qatar y hacemos un llamado a preservar los esfuerzos del diálogo y mediación para poder alcanzar una solución diplomática y sostenible. Gracias, presidente. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Islande. Mr. President, Iceland unequivocally condemns the Israeli airstrike in Doha on 9 September, a clear violation of international law and of the sovereignty of Qatar. Qatar has played an important role in facilitating mediation, working alongside Egypt and the United States in pursuit of a ceasefire in Gaza and the release of hostages. To target representatives engaged in these sensitive negotiations is to undermine dialogue, destroy trust and push prospects for progress further out of reach. Such actions can have grave repercussions for future attempts to resolve conflicts through negotiation. Rest assured, Iceland has condemned in the strongest terms the terrorist attack by Hamas on 7 October 2023 and calls for the immediate and unconditional release of all hostages. But at this critical juncture, what is required is restraint and full respect for international law. We urge all parties to return to diplomacy and to work in good faith toward a permanent ceasefire in Gaza. Equally urgent is the need to ensure safe, unhindered and sustained humanitarian assistance to Gaza. Restrictions on humanitarian access are unacceptable. Iceland calls on Israel to uphold its humanitarian obligations as required under international law. The path forward must be one of dialogue, accountability and genuine commitment to a just and lasting political solution. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Costa Rica. Señor presidente,
Agradecemos a la convocatoria de este debate urgente, asimismo al Alto Comisionado por su fuerte mensaje, a la presencia de la Alta Comisionada Adjunta, así como agradecemos la presencia de la ministra catarí de Cooperación y su participación en este debate. Señor Presidente, Costa Rica expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Qatar por el ataque de Israel contra líderes de Hamas en territorio catarí el 9 de septiembre del 2025, el cual contraviene el derecho internacional y su soberanía territorial. Mi país reitera su llamado para evitar una escalada de violencia en la región y reafirma su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, al derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo. Muchas gracias. Merci. Ceci était le dernier intervenant sur ma liste. Nous passons à présent à la liste des observateurs du Conseil. Et je donne la parole à la distinguée représentante de l'Australie. Thank you, President. Australia is deeply alarmed by the conflict in the Middle East. We join the UN Security Council and others in expressing our condemnation of Israel's strikes in Doha on 9 September. These strikes were a violation of Qatar's sovereignty. They have risked escalation across the region and imperilled work on a ceasefire. Qatar, alongside the US and Egypt, has been a tireless mediator. It has consistently called for dialogue with the aim of reaching what we all want, a ceasefire, the release of hostages and the urgent flow of humanitarian aid. The humanitarian situation in Gaza is unacceptable. We do not want to see the threat of wider escalation looming over the region. We do not want to see the purposes and principles of the UN Charter undermined. Australia has been clear that Palestinian civilians cannot pay the price of defeating Hamas, nor should other countries that are facilitating dialogue, negotiation and peaceful settlement of disputes. We urge the State of Qatar not to be deterred from its commendable efforts to mediate conflicts through peaceful means. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant des Émirats arabes unis. Mr. President, we welcome the convening of this urgent debate and welcome Her Excellency, the Minister of State for International Cooperation of the sisterly state of Qatar. The UAE has condemned in the strongest terms the blatant and cowardly Israeli attack that targeted Qatar. The UAE expresses its sincere condolences and solidarity with Qatar over the martyrdom of a member of Qatar's internal security force. We reaffirm our solidarity with Qatar and our steadfast support in confronting all threats to its security and stability. The Human Rights Council must remain steadfast in defending the universality of international law and the indivisibility of human rights. Any act of aggression that undermines state sovereignty contradicts the very foundations of which we are here to promote and protect. This attack represents a serious violation of the sovereignty of an Arab Gulf state and a UN member, in a clear breach of international law, and a dangerous escalation that further threatens regional stability and international peace, therefore undermining the very core principles of human rights. In conclusion, Mr. President, the region cannot afford to descend into further instability, fueled by aggressive rhetoric, hate speech, and abandonment of the principles enshrined in the UN Charter. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Jordanie. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، يشكل اجتماعنا اليوم رسالة تضامن صادقة بأن القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان تتنافى مع ما تقترفه الحكومة الإسرائيلية بتمادي سلوكها ومواصلة عدوانها وكارثية أفعالها. ولم يكن اعتداؤها الغادر والمدان على الدوحة الأسبوع الماضي مستهدفا فقط دور الوساطة لوقف إطلاق النار استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي، وإنما شكل تعديا على عديد حقوق يتولى هذا المجلس ولاية عليها. فالقانون الدولي واضح: من ينتهك مبدأ تمييز الأهداف يصنف مجرم حرب. المطلوب اليوم وقف ذلك التهور عند حده، تبدأ بخطوات عملية تضمن قيام المجلس بدوره واستخدام آلياته لكشف الجرائم والمحاسبة عليها. السيد الرئيس، نحن دعاة سلام يضمن الأمن والطمأنينة للجميع، نقف إلى جانب الحق والقانون والشرعية،
وسنستمر بابتغاءنا العادل، لأننا نؤمن أن مستقبل منطقتنا والعالم يجب أن لا يكون رهينة بأيد عابثة، وأن مبادئ حقوق الإنسان هي لحماية كل إنسان من بطش أرعن ولردع المعتدي. السيد الرئيس، ختاما أذكر أن أنظار أحرار العالم تتجه لهذا المجلس اليوم وفي كل مرة لترى أفعاله ودفاعه عن القيم المشتركة وتطبيقها بدون استثناء. شكرا للسيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de Turquie. Thank you, President. Turkey is aligned with the OIC statement and adds her voice firmly to the global condemnation of Israel's attack in Qatar. We thank the Honorable Minister of State of Qatar, the High Commissioner and the Coordination Committee of Special Procedures for presenting the facts. Turkey reaffirms her staunch solidarity with Qatar. The heinous attack targeting Qatar's sovereignty and security is another flagrant violation of international law, as well as another clear evidence of Israel's expansionist policies and its adoption of terrorism as a state policy. Israel's continuing aggression and genocidal intent have been worsening the humanitarian crisis in Gaza, even as we speak. Israel's violent policies are no longer confined to Palestine, but are destabilizing the wider region, including Lebanon, Syria, Iran, Yemen, Tunisia, and most recently Qatar, a mediator state. Mediators must be aided, not bombed. Israel's impunity poses a serious threat to international peace and security and the rules-based international order. Can we allow such contempt to international law to be the new normal defining our times? Turkey reiterates her call for accountability and for urgent, concrete measures by the international community to help end Israel's impunity and prevent further aggression and escalation. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Finlande. Mr. President, Finland aligns itself with the EU statement. The Israeli strikes on Qatari territory are unacceptable. They constitute a clear violation of international law and breach Qatar's sovereignty and territorial integrity. The strike posed a serious threat to civilians, and we deeply regret the loss of civilian life and the injuries incurred. International law, including international human rights law, must always be respected. Finland condemns terrorism in all its forms and manifestations. The role of peace negotiations is critical, and only a sustainable peace based on a two-state solution will ensure the security of all parties in the region, including Israel. We pay tribute to Qatar for its long-term commitment and steadfast efforts in bringing peace to the region. All efforts to find a lasting and comprehensive peace in the region must continue. Dialogue is the only way to peace. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Norvège. Norway aligns itself with a joint statement by Qatar and that of the European Union. We are deeply concerned about the latest escalation in the Middle East, the Israeli strikes in Qatar's capital Doha, and the new offensive in Gaza. The Israeli attack in Doha was not only an attack on an urgent ongoing efforts to broker peace. It constitutes a clear violation of international law, violating Qatar's sovereignty and territorial integrity. Hamas representatives in Qatar were engaged in negotiations for a ceasefire in Gaza, including the release of Israeli hostages, facilitated by Qatar, Egypt, and the United States. This attack will make it even more difficult to secure the so urgently needed ceasefire in Gaza. We urge the international community to stand together to protect the space for peace, diplomacy, and mediation. Our common security depends on it. President, in closing, we do not need another escalation now. We need more than ever an immediate end to the war in Gaza and a political solution to the long-standing conflict. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Égypte. السيد الرئيس، تدين مصر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والذي لا يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة العربية عضو في الأمم المتحدة ووسيط رئيسي في جهود إنهاء الحرب في غزة فحسب، وإنما خرقا فجا للقانون الدولي وللقواعد والأعراف الدولية.
إن هذا الاعتداء ما هو إلا حلقة جديدة في سجل طويل من الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين وغيرها من الدول، شملت استهداف وقتل المدنيين الأبرياء والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية وحرمان الشعوب وترويعهم من أبسط مقومات الحياة عبر سياسات التجويع والحصار. إن ما نواجهه اليوم هو سياسة ممنهجة قائمة على استخدام القوة كأداة لفرض الأمر الواقع في تحد واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. تأكد مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر وتطالب المجلس والمجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم يوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة وضمان الحماية للمدنيين. لقد آن الأوان لوضع حد لغياب المساءلة الدولية التي شجعت إسرائيل على التمادي في عدوانها ضد الشعوب وضد الإنسانية وإمعانها في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية. لقد آن الأوان لإنصاف الضحايا، لقد آن الأوان للمحاسبة عن تلك الجرائم، فصمت المجتمع الدولي وتهاونه لم يعد خيارا مقبولا. شكرا سيادة الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Royaume-Uni. Thank you, Mr. President. We wholly condemn Israel's strikes on Doha. We stand in full and unwavering solidarity with Qatar and extend our condolences for the Qatari personnel tragically killed and injured. As the High Commissioner stressed last week, such actions pose serious risks to mediation efforts in Gaza and risks further escalation in the region. The UK firmly supports the efforts of Qatar, the US and Egypt to achieve a ceasefire in Gaza, to secure the release of hostages and to end this conflict. We urge all parties to re-engage meaningfully to reach a negotiated deal. Mr. President, the conflict in Gaza continues to have a devastating impact. The hostages have endured unimaginable suffering for almost 2 years. Palestinian civilians face repeated displacement, death and injury. And it is abhorrent that famine is unfolding in parts of Gaza City. We reiterate our unequivocal condemnation of Hamas and the atrocities committed on October 7th. Hamas must release all hostages and can play no part in the future governance of Gaza. However, the strikes on Qatar are unacceptable and will do nothing to deliver peace in the Middle East or to safeguard Israel's long-term security. A political solution is the only way to achieve lasting peace and security for Palestinians and Israelis alike. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Pakistan. Thank you, Mr. President. We thank you for convening this urgent debate of the Council. We warmly welcome Her Excellency Qatar's Minister of State for International Cooperation and thank her for briefing the Council on the human rights impacts emanating from Israel's strike on the state of Qatar. Pakistan condemns in the strongest possible terms the illegal and unprovoked Israeli aggression against the brotherly state of Qatar. Nearly 2 years into its genocidal campaign in Gaza, Israel's latest crime against Qatar is part of a broader pattern of wanton aggression in the region. It is rooted in utter disregard for international law and denial of inherent human dignity of the victims. Qatar's role in advancing ceasefire talks merits the commendation of the world. Instead, Israel's attack on mediators has undermined diplomacy and peaceful settlement, as well as the aspirations of all peoples in the region to live in peace. While regional countries are working to foster a culture of peace, Israel only seeks to perpetuate the culture of impunity. Pakistan stands in unwavering solidarity with Qatar and fully supports its right to defend its sovereignty, territorial integrity and the safety of all persons within its territory. We reaffirm our support for a just and lasting peace in the Middle East and the end to Israel's prolonged occupation of Palestine and other Arab lands. The carnage in Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, must be brought to an end. I thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Arabie Saoudite. شكرا سيد الرئيس. إن ما تقوم به إسرائيل لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل هو سلوك ممنهج يقوم على القتل العشوائي والحصار الخانق والتجويع المتعمد والتهجير القسري في مشاهد متكررة تخرق فيها كل القوانين والأعراف الدولية. والاعتداء الآثم الغادر على دولة قطر الشقيقة ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي اعتادت إسرائيل أن ترتكبها. وإن المملكة إذ تؤكد وقوفها الثابت إلى جانب دولة قطر الشقيقة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات
تدين هذا الاعتداء السافر وترى أنه لم يكن استهدافا لدولة بعينها فحسب، بل هو اعتداء على أمن المنطقة بأسرها، وتقويض لجهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتخفيف معاناة المدنيين. السيد الرئيس، احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ليس ترفا بل ضرورة والتزام، وحماية حقوق الإنسان وكرامته مبدأ وأولوية. لذلك لا بد من التحرك الدولي الجاد لإيقاف هذا التهور ومساءلة مرتكبيه بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République arabe de Syrie. شكرا السيد الرئيس. تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، والذي شكل تهديدا مباشرا لأمن المدنيين وسلامتهم، وانتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة وأحكام القانون الدولي. إن هذا الاعتداء ليس حدثا معزولا، بل يأتي في سياق نهج إسرائيلي عدواني متواصل يستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، كما يهدف في الوقت ذاته إلى إضعاف الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة وإفشال المبادرات الساعية لتحقيق الاستقرار، وفي مقدمتها المساعي القطرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته الإنسانية. إن هذا العدوان هو حلقة في سلسلة مستمرة من الاعتداءات الإسرائيلية، سواء في فلسطين حيث يواصل الاحتلال سياساته القائمة على القتل والتدمير وتشريد الأبرياء، أو في سوريا حيث تتكرر الاعتداءات التي تنتهك سيادتها وتهدد أمنها واستقرارها في خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتجدد بلادي تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، فنتدعو المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حدا لهذه الانتهاكات الخطيرة، ويكفل حماية المدنيين وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها المتكررة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعتها على المضي في عدوانها المستمر. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Suède. Thank you, Mr. President. Sweden fully aligns with the EU statement. Israel's attack in Doha on the 9th of September was unacceptable. The attack violated Qatar's sovereignty and territorial integrity and was in clear violation of international law. The attack risks further destabilizing the region and impeding the joint Qatari, Egyptian and American undertaking for a ceasefire and the release of hostages in Gaza. We welcome Qatar's commitment to continue its mediation efforts despite these attacks. Sweden's demands on the terrorist organization Hamas remain clear. Release all the hostages and disarm. There can be no place for Hamas in future governance of Gaza. To conclude, Mr. President, any further escalation must be avoided. We continue to call for restraint and diplomacy, and Sweden stands in full solidarity with Qatar and the Qatari people. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Libye. شكرا سيد الرئيس. بداية نرحب بصاحبة السعادة مريم بنت علي المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، ونشكرها على إحاطتها لمجلسنا الموقر. السيد الرئيس، تدين بلادي العدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيق، ونعبر عن تضامننا الكامل مع قطر حكومة وشعبا، ونؤكد دعمنا الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات ردا على هذا العدوان. السيد الرئيس، إن العدوان الإسرائيلي الأخير ليس إلا دليلا آخر على استهتار الكيان المحتل بكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول ومنع استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهو ليس إلا نتيجة طبيعية لغياب المحاسبة والمساءلة التي شجعت الكيان على ارتكاب جرائمه الواحدة تلو الأخرى. السيد الرئيس، إن استهداف دولة قطر وهي التي تطلع بدور الوسيط يؤكد مرة أخرى أن هذا الكيان لا يريد السلام، وأنه مستمر في حربه الهمجية على المدنيين في غزة، والتي تعجز الكلمات عن وصف بشاعته ودمويتها، وأن كل من لا يعمل لأجل وقفها ووقف الإبادة هو شريك فيها.
وختاما فإننا ندعو كافة الدول إلى اتخاذ كافة الإجراءات الملموسة والرادعة للجم هذا الكيان المحتل بما يشمل العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية وحظر تصدير السلاح. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Portugal. Thank you, Mr. President. Portugal aligns itself with the EU statement. Portugal strongly condemns the airstrike carried out in Doha by Israel. This unprovoked attack constitutes a serious violation of international law against the territorial integrity and sovereignty of a UN member state and further heightens the risk of escalation in the region. We deeply regret the Qatari civilian casualties and express our full solidarity with the victims, their families, and the Qatari authorities. Respect for international humanitarian law and international human rights law is not negotiable, and accountability must ensue. No efforts towards peace can succeed while violence continues. We very much value the role Qatar has played and continues to play in the release of hostages and in efforts to facilitate a peaceful resolution to the conflict in Gaza. Palestinians, Israelis, and those living in neighbouring states must be spared from further suffering. Portugal once again reiterates the urgency of an immediate and permanent ceasefire, the unconditional release of all hostages, and of ensuring unimpeded access of humanitarian assistance at scale into and throughout Gaza. The two-state solution is crucial to achieve a lasting peace and stability, not just in Gaza but in the region, and we call on all parties to refrain from any actions that may hinder the path to peace. Thank you very much. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Inde. Mr. President, India is deeply concerned about the recent attacks in Doha and their impact on the security situation in the region. We unequivocally condemn the violation of the sovereignty of Qatar. Such actions threaten peace, stability and security, not only in the region but across the world. India firmly believes that differences must be resolved peacefully through dialogue and diplomacy in full conformity with the principles of the UN Charter and international law. Any escalation must be avoided and respect for the sovereignty and territorial integrity of states must be upheld. We strongly urge restraint and diplomacy to ensure that peace and security in the region are not compromised. Mr. President, we stand firmly in support of peace and stability in the region and against terrorism in any form or manifestation. We call upon the international community to remain united in efforts towards attaining peace and upholding the rule of law. As a close partner, India reiterates its solidarity with Qatar and its people. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Liban. سيد الرئيس، للأسف أنا لا أتنبأ إذ أقول أنكم ستدعونا غدا أو بعده إلى نقاش طارئ آخر أو جلسة خاصة أخرى لمناقشة اعتداء إجرامي جديد لذات المعتدي ولكن على ضحية أخرى. التنبؤ سيكون فقط إذا حاولنا أن نعرف كيف سينفذ هذا الاعتداء وحيث سنفاجأ إن لم يفاجئنا هذا المعتدي بأدوات إجرامية لم تكن تخطر يوما على بال أي منا. سيد الرئيس، إن دولة قطر لطالما كانت في ريادة الجهود الدبلوماسية من أجل حل النزاعات في غير مكان من العالم، وهي لم تأل يوما جهدا من أجل هذه الغاية الإنسانية النبيلة، ولذلك فإن الاعتداء الإسرائيلي عليها هو وقبل أي شيء آخر اعتداء على فلسفة القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة وعلى الغايات التي قامت من أجلها. وهذا المجلس الموقر مدعو اليوم لأن ينهض وبحزم لمسؤوليته في إدانة ومحاسبة مرتكبي هذا العدوان الذي هو أيضا اعتداء على حق كل إنسان بالعيش الآمن، العيش الذي نفتقده في لبنان بسبب من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية في مخالفة فاضحة لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ويحرم منه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية في تحد متماد لقرارات محكمة العدل الدولية. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Irak. Merci, Monsieur le Président. يعرب العراق عن استنكاره وإدانته الشديدين للعدوان السافر الذي شنته القوة القائمة بالاحتلال على دولة قطر الشقيقة،
وسيادتها وسلامة أراضيها وحقوق شعبها واستهدافها لقادة حركة حماس، الأمر الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة ويؤدي إلى اتساع رقعة الصراع. السيد الرئيس، يأتي هذا العدوان استمرارا لسياسة القتل الممنهجة التي تستخدمها القوى القائمة بالاحتلال في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين. بهذا الصدد يجدد العراق موقفه الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة ودعمه الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني، ويدعو العراق إلى محاسبة المتسببين بزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحميل القوى القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والسياسية لهذه الأفعال، امتثالا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وعلى المجتمع الدولي أن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الانتهاكات التي قد تمس دول المنطقة في أي لحظة تحت ذرائع غير مقبولة. وشكرا. Muchas gracias, señor presidente. El Perú expresa su más firme rechazo y profunda preocupación frente al ataque perpetrado por Israel contra territorio del Estado de Qatar. Este hecho constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales y representa una vulneración del derecho internacional. El Perú reafirma su permanente compromiso con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular con el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Del mismo modo, subrayamos la obligación de garantizar en todo momento la protección y seguridad de las poblaciones civiles. Desde este foro, el Perú reitera su llamado urgente a todas las partes involucradas para que cesen de inmediato las hostilidades en la Franja de Gaza y se evite cualquier escalada militar que pueda agravar el sufrimiento humano y poner en riesgo la estabilidad regional y la seguridad internacional. El Perú reitera su convicción de que el único camino legítimo hacia la paz es el diálogo, la diplomacia y el respeto irrestricto del derecho internacional. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Brunei Darussalam. Thank you, Mr. President. Brunei Darussalam fully supports the convening of this urgent debate and aligns itself with the statement delivered by Pakistan on behalf of the OIC. We draw attention to the holding of the Emergency Arab Islamic Summit held in Doha yesterday and underscore our full support on its outcome. We stand in full solidarity with the government and the people of the state of Qatar. Mr. President, Brunei Darussalam reiterates our strong condemnation of Israel's attack on the state of Qatar, which constitutes a grave and unacceptable violation of international law and UN Charter, in particular the fundamental principles of sovereignty and territorial integrity of states. Such violation poses a dangerous threat to regional security and stability and undermines ongoing efforts to achieve long-lasting peace, including the ongoing negotiations for ceasefire in Gaza, in which Qatar continues to play a pivotal role as mediator. The entrenched impunity long afforded to Israel has enabled the continuation of its acts of aggression and emboldened its persistent disregard for international law. This must be stopped. Such violations must be addressed and accountability and justice must be upheld. The very credibility of the UN and the multilateral system is at stake. We urgently call on the international community to take firm and decisive action to compel Israel to cease all illegal acts and violence that endanger both regional and global peace and stability. We also reaffirm that the plight of the Palestinian people lies at the core of the conflict in the Middle East and must not be ignored. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Bahreïn. شكرا السيد الرئيس. تأتي هذه الجلسة في وقت بالغ الأهمية وشديد الحساسية حتى تواجه مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وجهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين، امتحانا حقيقيا يستدعي من جميع الفاعلين الدوليين تضامنا وتعاونا لتكريس ثقافة السلام واحترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
وضمان تطبيق الدول التزاماتها نحو حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياتها الأساسية. سيد الرئيس، أعربت بلادي عن ندرتها الشديدة للهجوم الذي تعرضت له دولة قطر في 9 سبتمبر باعتباره انتهاكا لسيادة قطر وأمنها واستقرارها والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما نتقدم مجددا بخالص التعازي وصادق المواساة دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في شهداء الواجب الوطني من قوات الأمن الداخلي. السيد الرئيس، إن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي يقوض جهود السلام، لا سيما في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة التي بذلت دولة قطر إلى جانب شركائها جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية جهودا حثيثة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. ختاما، تؤكد بلادي تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية على كافة المستويات لتحقيق مسار سلام لا رجعة فيه يضمن تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. شكرا سيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Irlande. Thank you, Chair. Ireland aligns with the EU statement. Ireland is deeply concerned, Chair, by the military aggression by Israel on Qatar, an attack on a country engaged in efforts to mediate a ceasefire agreement for the war in Gaza. Such actions, or rather this action, is a violation of Qatar's sovereignty and territorial integrity and a breach of international law. The action undermines efforts to reach a ceasefire agreement and the release of the remaining hostages, which must be a priority for the international community. We call on the international community to support continued dialogue and to continue to support the efforts by the mediators, Egypt, Qatar and the United States, to reach an immediate and permanent ceasefire, secure the unconditional release of all hostages held by Hamas and allow immediate and unimpeded humanitarian access at scale into Gaza. We urge all parties to refrain from actions that jeopardise mediation channels or regional stability, and we call on Israel to respect international law, international humanitarian law and international human rights law. Ireland will continue to work with partners in the international community to ensure accountability for grave breaches of international law. Chairman, we must find a way to move away from the path of violence towards a durable peace. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Paraguay. Señor Presidente, ante el incidente ocurrido el pasado 9 de septiembre, mi delegación exhorta a los Estados involucrados a comprometerse con un diálogo inclusivo y constructivo que permita encauzar el camino hacia una paz duradera en la región. Sin desconocer la gravedad de los hechos, reafirmamos que la lucha contra el terrorismo constituye una responsabilidad compartida por todos los actores internacionales comprometidos con la paz. Sobre este punto, el Gobierno de la República del Paraguay ha sido categórico. En consecuencia, recientemente amplió la designación de Hamas como organización terrorista internacional debido a su responsabilidad en sistemáticas violaciones de la paz, los derechos humanos y la seguridad de la comunidad internacional. Ratificamos nuestra posición firme e innegociable en la lucha contra el terrorismo en todas sus expresiones. En ese contexto, valoramos la crítica labor de mediador del Gobierno de Qatar. Por estas razones, mi país no se suma a la propuesta de declaración conjunta. Finalmente, saludamos las acciones de la comunidad internacional que buscan atender esta situación de manera urgente y alentamos a redoblar los esfuerzos diplomáticos que permitan encauzar la situación hacia la paz. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Rwanda. Mr. President, Rwanda commends the Council for convening this urgent debate. We stand in solidarity with the government and the people of the state of Qatar. We unequivocally condemn the deadly attack in Qatar launched by Israel, which endangered civilians and further inflamed an already fragile situation. Rwanda reaffirms the sovereignty, territorial integrity, and security of all member states. The UN Charter, international law, and the peaceful settlement of dispute must guide all actions. Any use of force against these principles weakens collective security. We underline the indispensable role of mediator states in preventing escalation and paving the way to durable political solutions.
In this spirit, we commend Qatar's constructive engagement in the Great Lakes region, consistent with the African Union framework and complementary to the Washington Peace Agreement, to facilitate inter-Congolese dialogue aimed at ending violence, safeguarding human rights, and paving the way for a comprehensive political resolution. Mr. President, we invite the Council to recommend practical measures to safeguard mediators and mediating states and to ensure accountability under international law. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Djibouti. Monsieur le Président, la délégation de Djibouti voudrait remercier le Haut-Commissaire pour sa déclaration et la tenue de ce débat urgent. My delegation aligns itself with the statements of the group which it belongs to and expresses its deep indignation, condemning in the strongest terms the airstrike carried out on 9 September by Israel against the state of Qatar, in blatant violation of international law, the Charter of the UN, and Qatari sovereignty and integrity. This heinous and unprecedented act represents a particularly serious escalation, posing direct threats to regional peace and stability, as the attack against Qatar constitutes a direct threat to collective security and peace and targets the stability of the entire region. This military attack is all the more shocking given that the state of Qatar and its authorities have consistently been at the forefront of mediation efforts aimed at facilitating negotiations towards establishing a ceasefire to the ongoing Israeli aggression against the Palestinian people. Djibouti expresses its full solidarity and support to the government and the brotherly people of Qatar and calls on the international community, particularly the UN Security Council, to assume its responsibilities to put an end to this violation, prevent the recurrence of such acts, and avert any further dangerous escalation in the region. And I thank you. Thank you, Mr. President. We strongly condemn the Israeli attack on Doha, another grave violation of international law targeting a crucial mediator between Israel and Hamas. This attack is part of a consistent pattern documented extensively by this Council of defying international mechanisms. Security Council resolutions, binding orders of the ICJ, and the mandates of this body are being disregarded, fostering a pervasive sense of impunity. The consequences of this conflict are a profound human rights catastrophe. Civilians, amongst them the youngest ones, are starved and killed. Humanitarian and medical workers and those who report from Gaza are brutally attacked. The erosion of human dignity in Gaza is devastating. Now, even peace negotiators are targeted. But let this be a clear reminder: hostages are freed through diplomacy, not destruction. Peace cannot be achieved by undermining peacemakers. We condemn the attack on Qatar's sovereignty and commend its mediation efforts. Nobody is above the law. We appeal for a renewed commitment to negotiations in good faith. Impunity and further aggression are not the answer. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Oman. السيد الرئيس، تعرب سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف أراضي دولة قطر الشقيقة في انتهاك صارخ لسيادة الدولة عضو في الأمم المتحدة وخرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن هذا العدوان الذي لم يقتصر على استهداف الأراضي القطرية فحسب، بل طال كذلك أحد العناصر التفاوضية المقيمة في دولة راعية لجهود وقف إطلاق النار في غزة، يشكل تصعيدا خطيرا يهدد استقرار المنطقة ويقوض المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى وقف نزيف الدماء، ويبعث برسائل سلبية حول نوايا إسرائيل تجاه العملية التفاوضية برمتها، الأمر الذي يفقد أي مسار سلمي مقبل مقومات الثقة والجدية. ومن هذا المنطلق تجدد سلطنة عمان رفضها القاطع لهذا العدوان المستفز، وتؤكد تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وعملي يضمن احترام سيادة الدول ويضع حدا لهذه الانتهاكات السافرة ويحاسب المسؤولين عنها بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما تشدد سلطنة عمان على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات سيقوض النظام الدولي متعدد الأطراف ويشجع على مزيد من التصعيد والاعتداءات، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا وجادا لضمان حماية السلم والأمن الدوليين وفرض احترام القانون الدولي وصون فرص الحل السلمي من أي تهديدات مستقبلية. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Tchad. Monsieur le Président, le Tchad souscrit aux déclarations faites par ces groupes d'appartenance et salue la tenue de ce débat général. Le gouvernement du Tchad exprime son indignation et réitère sa ferme condamnation suite à la récente attaque israélienne contre le Qatar qui a fait plusieurs victimes. Le gouvernement du Tchad insiste sur le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté des États. Il réitère sa solidarité et son soutien aux autorités et à l'ensemble du peuple qatari. Le Tchad appelle la communauté internationale à se mobiliser pour prévenir toute escalade susceptible de mettre en péril la paix et la stabilité dans la région. Le Tchad salue la position responsable et sage adoptée par l'État du Qatar et l'exhorte à poursuivre ses efforts de médiation malgré les tensions croissantes. Pour le Tchad, le dialogue doit prévaloir. Il n'existe pas de solution militaire au conflit au Moyen-Orient et il n'y a pas et il n'y aura pas, Monsieur le Président, d'issue militaire à tout type de conflit dans le monde. Le Tchad préconise la poursuite du processus politique impliquant tous les acteurs concernés ainsi qu'une désescalade des hostilités pour éviter toute aggravation de la situation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Nigeria. Mr. President, the federal government of Nigeria expresses deep concern over the Israeli airstrike on 9 September 2025 in Doha, Qatar. Nigeria underscores the primacy of respecting the sovereignty of all nations, adhering to international law, particularly in matters involving the use of force across borders. This development raises serious concern about regional stability and the prospect of ongoing diplomatic efforts aimed at resolving the Israeli-Palestine conflict. Nigeria acknowledges Qatar's long-standing role in fostering dialogue and mediation in the region. In this context, Nigeria urges all parties to exercise maximum restraint, avoid escalation, and recommit to peaceful engagement. We extend our heartfelt sympathy to all those affected by the incident and reiterate our unwavering support for initiatives that promote de-escalation, dialogue, and durable peace. Finally, Nigeria remains steadfast in its commitment to working alongside members of the international community within the framework of the United Nations and other multilateral fora to advance peace, security, and the rule of law in the Middle East and beyond. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Somalie. Mr. President, Somalia expresses its deepest concern and firm condemnation of that armed attack launched by Israel against the state of Qatar on 9 September. Such acts represent a serious breach of international law and the UN Charter and the core principles of sovereignty and territorial integrity that underpins this Council's work. We are particularly alarmed that the attack targeted a state engaged in mediation and humanitarian dialogue, undermining not only threatening peace efforts, but also weakening the protection of civilians, obstructs humanitarian access, and risks discouraging states from contributing to conflict prevention and resolution. We therefore welcome the statement of the High Commissioner for Human Rights and the condemnation expressed by many states, and we echo the call for full respect of international humanitarian law and the protection of mediating states under all circumstances. Somalia reaffirms its solidarity with Qatar and urges the international community to ensure that no state is above the law and those who seek peace are supported, not targeted. Mr. President, we must move beyond mere condemnation and enforce international law in order to achieve a lasting peace and stability in the region. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Nouvelle-Zélande. Mr. President, New Zealand is deeply concerned by Israel's strikes in Doha.
Our Foreign Minister has publicly said that Israel's actions violate Qatar's sovereignty, risk escalation, and undermine efforts by Qatar, the United States, and Egypt to end the conflict in Gaza. The strikes take us further away from peace. We need an immediate ceasefire, the release of all hostages, and full humanitarian access into Gaza. All parties must abide by their obligations under international law, including the provisional measures ordered by the International Court of Justice. The violence needs to stop. A permanent end to the fighting must be found. New Zealand will continue to advocate for the parties to urgently work towards a two-state solution. This is the best path to a durable and lasting peace. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Sri Lanka. Thank you, Mr. President. Sri Lanka aligns with the joint statement by Qatar. Sri Lanka welcomes the convening of the urgent debate by the Human Rights Council to discuss the unprovoked attacks against Qatar on 9 September 2025. Mr. President, Sri Lanka condemns the attacks on Qatar, which risk further escalating volatility and undermining regional security. Sri Lanka strongly emphasizes the need to exercise restraint and the importance of employing dialogue and diplomacy rather than military aggression over sovereign countries, while upholding the universally accepted international norms and laws. The Human Rights Council has a special duty to address the devastating impact of continuing violence and hostility on the people in the Middle East region, especially the dire humanitarian situation in the occupied Palestinian territories. In this context, Sri Lanka calls on the Council to avoid double standards in its approach and the treatment of situations of human rights violations and ensure that the rights of all are promoted and protected equally, regardless of geography and other considerations. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'État de Palestine. Thank you. We strongly condemn Israel's aggression against Qatar, which constitutes a blatant violation of international law and the UN Charter, as well as an attack on the sovereignty of a UN member state. Even more alarming, this assault targeted members of the negotiating team working toward a ceasefire in Gaza, where Israel continues to commit genocide, findings further reinforced this morning by the COI. This further demonstrates that Israel, a government composed of war criminals as identified by the ICC, has never been interested in peace. This attack did not occur in a vacuum. Since its inception, Israel has consistently violated international law, committing the most egregious crimes with total impunity. Decades of international inaction have directly fueled this barbaric attack and the wider instability in the region. This is the inevitable consequence when impunity replaces justice. What is urgently required now is concrete action against Israel and all those complicit in its crimes. This must include sanctions, arms embargo, and genuine accountability measures. The international legal system is being reduced to a tool of injustice. To prevent this, member states must end the selective and discriminatory application of the law and act in full accordance with the very obligations they claim to uphold. It's now clear that no state is immune when accountability is applied selectively, where for some, the law is enforced, but when it comes to Israel, it's inverted to guarantee. Estonia. Thank you, Mr. President. Estonia aligns with the European Union statement. The 9th of September airstrikes by Israel against the sovereign state of Qatar are unacceptable. Estonia underlines the primacy and universality of international law. It applies equally in all situations without exception. We are concerned by the alarming trend of its gradual erosion, which undermines not only the rules-based international order, but also the security of all nations. Estonia expresses its full support and solidarity with the State of Qatar. We condemn breaches of sovereignty and territorial integrity in every circumstance. In this context, let me recall that last week the Russian Federation violated the airspace of Poland, another reminder that principles of sovereignty and territorial integrity must be defended consistently and everywhere.
Estonia stands firmly for accountability in cases of violations of international law. There can be no selective application of justice. Perpetrators must be held responsible wherever and whenever violations occur. To conclude, respect for international law and principles of UN Charter are essential in assuring peace, stability, and uphold human rights. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de la Malaisie. Mr. President, Malaysia aligns itself with the statement of the OIC. Malaysia strongly condemns the Israeli military aggression on the state of Qatar on 9 September 2025. This heinous act is an assault on Qatar's sovereignty, a flagrant violation of international law and the UN Charter, and threatens regional peace and security. We further condemn Israel's attempt to manipulate counter-terrorism narratives to justify its illegal and unlawful attack. Such claims are an utter distortion, undermining Qatar's role as a mediator and sabotaging ongoing peace efforts. It is evident that Israel blatantly disregards international peace and security, emboldened by its unchecked impunity. The unlawful attack on Qatar not only recklessly endangered civilian lives, but also severely compromised crucial diplomatic efforts and further destabilized the already volatile region. Malaysia urges this Council and the international community to strongly condemn Israel's unjustified actions and hold it fully accountable for the attack on Qatar and the atrocities committed on the Palestinians in Gaza. Accountability must move beyond mere rhetoric and be premised on action. Those responsible for violations of international law must not be allowed to act with impunity. The failure to act decisively will only embolden the Israeli Zionist regime. Malaysia stands in full solidarity with the government and the people of the state of Qatar, reaffirming our unwavering support for their sovereignty, territorial integrity, security and stability. Thank you. Thank you. Colleagues, can I remind you to please, when you refer to governments of member countries, to use the terms that are usually used in a UN context. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of Singapore. Mr. President, Israel's airstrikes in Doha on 9 September 2025 are a blatant violation of the sovereignty of Qatar. We're also alarmed by reports that the attack happened in a residential area near schools and embassies, resulting in the loss of life, including a member of Qatar's internal security forces, and injuring civilians as well. Mr. President, Singapore has consistently taken a principled position in support of the sovereignty and territorial integrity of all countries. All states, big or small, must observe international law and the principles of the UN Charter. For a small state like Singapore, this is an existential issue. The attack is also an egregious and dangerous action that undermines ongoing negotiations on a ceasefire and the release of hostages in Gaza, as well as Qatar's tireless efforts to secure such an agreement. Mr. President, we call on all parties to avoid escalating the situation. Thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante des Philippines. Thank you, Mr. President. The Philippines deplores the attack in Doha on the 9th of September, which constitutes a grave violation of international law, particularly the fundamental principles of state sovereignty and territorial integrity. These principles are the bedrock of international order, peace, and security, which are indispensable for the realization and full enjoyment of human rights by all. They are sacrosanct and must be respected by all states, big or small, at all times. The Philippines recalls states' solemn obligation under the UN Charter and the 1982 Manila Declaration on the peaceful settlement of international disputes to resolve conflicts by peaceful means and to refrain from any action that does not advance the cause of peace and the rule of law. The Philippines stresses the urgent need for parties to the conflict in Gaza to agree to an immediate and permanent ceasefire, uphold obligations under international humanitarian law, ensure the protection of civilians, and work towards a just, lasting, and comprehensive peace in the Middle East. The Philippines stands in solidarity with the people of Qatar and with friends and partners in the international community who walk the path of peace, adhere to the rule of law, and respect human rights, bound together by our common humanity and the pursuit of the common good. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Mauritanie.
تتبنى موريتانيا البيانات الصادرة باسم المجموعات التي تنتمي إليها وتدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا سافرا للقانون الدولي، وتؤكد تضامنها الكامل مع دولة قطر وشعبها الشقيق. إن هذا العدوان الغاشم الذي استهدف طرفا وسيطا يسعى دون كلل للتوصل إلى اتفاق يضع حدا لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، يمثل سابقة خطيرة ودليلا قاطعا على غياب أي إرادة لتحقيق السلام لدى الاحتلال الإسرائيلي، ويكشف إصراره المستمر على المضي في نهج العدوان والإبادة، وهو مسار يؤدي إلى تقويض أسس الاستقرار الإقليمي والدولي والإخلال بالمرجعيات الدولية التي تقوم عليها منظومة الأمن الجماعي. السيد الرئيس، أمام تمادي إسرائيل في سياسات العدوان والإبادة واستهتارها الصريح بكافة قواعد المنظومة الدولية ومقرراتها، فإننا نحث المجتمع الدولي على تفعيل كافة الوسائل والآليات المتاحة من أجل فرض احترام القانون الدولي ومن أجل إنقاذ مصداقية المنظومة الدولية ككل. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Luxembourg. President, Luxembourg aligns itself with the statement of the European Union. At the outset, allow me to express Luxembourg's full solidarity with Qatar. We condemn the attack of 9 September by Israel, which targeted the Hamas leadership in Doha and killed 6 people in a residential area. This attack is a clear violation of Qatar's sovereignty and territorial integrity and thus of international law, setting a dangerous precedent in a conflict that is already spiraling out of control and taking on a regional dimension. Given the ongoing negotiation mediated by Qatar and Egypt between Israel and Hamas, this development gravely jeopardizes the chances of securing a negotiated release of the hostages, whose situation must remain central to our efforts, alongside achieving a ceasefire in Gaza. We remain strongly committed to the two-state solution. Luxembourg supports Qatar's determination to continue this mediation role and urges all parties to refrain from any actions that may jeopardize negotiations and regional stability. The role and position of mediators must be safeguarded by the international community, as their integrity is key to the peaceful resolution of conflicts around the world. It is imperative to avoid any further escalation and to ensure that negotiations are conducted in good faith. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la Tunisie. السيد الرئيس، تضم تونس صوتها إلى بيانات مجموعة الانتماء، كما تدين بأشد العبارات الاعتداء الغادر والجبان الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني المحتل يوم 9 سبتمبر 2025 ضد دولة قطر الشقيقة في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية. وتعبر تونس عن تعاطفها وتضامنها مع دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا على إثر هذا العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدة على خطورة استمرار الكيان المحتل في نهجه العدواني المتغطرس، حيث لم تكفي قرابة السنتين من حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المتواصلين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، لتمتد اعتداءاته الوحشية ضد عدد من البلدان العربية والإسلامية، من بينها دولة قطر التي ترعى جهودا للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. السيد الرئيس، يؤكد وفد بلادي مجددا موقف تونس المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما تدعو في هذا السياق المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك بكل جدية وحزم من أجل وضع حد عمليات القتل والتجويع والإرهاب المرتكبة من القوى القائمة بالاحتلال. السيد الرئيس، في الختام يود وفد بلادي الذي دعم البيان المشترك الذي تفضل بتلاوته المندوب الدائم من جنوب افريقيا ان ينأى بنفسه عن اي عبارات قد يفهم منها اي نوع من انواع الاعتراف بالاحتلال. Спасибо, господин председатель. Беларусь обеспокоена милитаризацией внешней политики и международных отношений в целом, которая проявляется, среди прочего,
в наращивании применения силы вместо диалога и переговоров для мирного разрешения споров, в военных атаках в нарушение Устава ООН и норм международного права на суверенные государства, не участвующие в конфликтах и осуществляющие миротворческие усилия. Выражаем поддержку посредническим усилиям государства Катар, а также надежду на скорейшее освобождение заложников и прекращение палестино-израильского конфликта. Благодарю. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République islamique de l'Iran. Mr. President, the Islamic Republic of Iran condemns the military aggression launched by the Israeli regime against the broader nation of Qatar. This aggression sends a clear message, not to the regime whose history is defined by systematic genocide, repeated aggression, and hollow pride in the commission of these crimes, but to us as a stark warning that because of our inaction and passivity and our failure to protect moral and legal principles, an evil entity has been allowed to destroy global security and order. This apartheid regime neither respects the law nor the language of civilized nations, nor does it believe in negotiation, peace, or stability. The Israeli regime halted its genocidal campaign for only 2 weeks, and that solely when confronted by the Iranian armed forces. If the international community fails to respond decisively, Israel's aggression and expansion will continue unchecked, spreading like a cancer and threatening all neighboring nations. We are duly bound to defend our people and humanity by any means necessary. Finally, once again, we reaffirm our full solidarity with the people and government of Qatar. I thank you. Merci. Excellences, distingués collègues, j'aimerais vous rappeler encore une fois dans cette salle, au Conseil des droits de l'homme, de respecter un temps qui correspond au mandat de ce Conseil et aussi d'utiliser un langage conforme aux normes de l'ONU lorsqu'il se réfère à des pays. Merci. Je passe la parole au distingué représentant de la Fédération de Russie. Благодарю вас, господин председатель. Решительно осуждаем осуществленную Израилем 9 сентября атаку на жилой комплекс в Дохе, целью которой были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения «Хамас». Крайняя обеспокоенность вызывает то, что ВВС Израиля нанесли удар по кварталу, где расположены иностранные посольства, жилые дома, оживленные трассы, а также несколько школ и детских садов. Жертвами этого массированного авианалета в разгар рабочего дня могло бы стать гораздо большее число ни в чем не повинных людей. Грубые нарушения суверенитета государства, а также создание серьезной угрозы безопасности мирным жителям не могут иметь никаких оправданий. Полностью разделяем оценки Генсекретаря ООН о недопустимости израильских атак на Катар, представляющих собой посягательство на территориальную целостность независимого государства. Особый цинизм заключается в том, что Доха, как один из ключевых посредников между палестинцами и израильтянами, на протяжении последних месяцев ведет неустанную работу по прекращению кровопролития в Газе и освобождению удерживаемых лиц. Тем самым был нанесен удар не только по Катару, как не вовлеченному в арабо-израильский конфликт суверенному государству, но и в целом по усилиям посредников и возможности дипломатического решения палестино-израильского конфликта. Очевидно, что израильская вылазка будет иметь самые серьезные последствия как для ситуации в Газе, так и для безопасности обширного региона Ближнего Востока. Призываем израильскую сторону отказаться от безрассудных агрессивных действий, провоцирующих раскручивание спирали насилия в регионе. Monsieur le Président, le Sénégal souscrit aux déclarations de ces groupes d'appartenance. Les plus hautes autorités de mon pays ont exprimé leur vive préoccupation suite à l'attaque israélienne survenue récemment à Doha, en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar, pays qui joue les bons offices entre les parties en conflit. Le Sénégal réitère donc sa condamnation de cet acte qui constitue une atteinte grave au droit international et une menace à la paix et à la sécurité internationale. Nous exprimons notre soutien et notre solidarité au gouvernement et au peuple du Qatar. Conformément aux principes fondateurs de la Charte des Nations Unies,
mon pays rappelle l'impérieuse nécessité de faire prévaloir le droit international dans les rapports entre États, particulièrement dans le contexte actuel où le multilatéralisme et l'ordre mondial, fondés sur la règle de droit, sont rudement mis à l'épreuve. Le drame qui se joue à Gaza en atteste vivement. Enfin, nous réaffirmons notre soutien au mandat du Conseil et plaidons en faveur d'un approfondissement continu du dialogue entre les nations en vue de promouvoir le règlement pacifique des différends, gage de paix, de stabilité et de prospérité, indispensable à la pleine jouissance des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Ukraine. Thank you, Mr. President. Ukraine deems unacceptable the strike carried out on September 9 against the capital of the state of Qatar, Doha, targeting a densely populated area where, among others, foreign diplomatic missions are located. The strike on the territory of a state that acts as a mediator in the peace negotiations to resolve the situation in the Gaza Strip is a gross violation of international law and contradicts the efforts of the international community for de-escalation in the region. We express solidarity with the government and the people of the state of Qatar and emphasize the inadmissibility of violating of its sovereignty. Ukraine supports the efforts of the Qatari side aimed at achieving a sustainable ceasefire in the Gaza Strip and resolving the situation through diplomatic means. We are convinced of the need for all parties to refrain from actions that could negatively affect the mediation efforts of the state of Qatar and lead to additional aggravation of the security situation in the region. We call on all parties to immediately cease violence and return to the negotiation process. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République bolivarienne de Venezuela. Gracias, presidente. Venezuela, a través de un comunicado del 9 de septiembre, condenó enérgicamente el cobarde ataque de Israel contra la soberanía e integridad territorial de Qatar. Esta agresión constituye un acto de terrorismo de Estado, una violación flagrante del derecho internacional y un desafío a los principios de convivencia pacífica entre naciones. Hemos visto cómo este modus operandi se ha convertido en método de Israel y Estados Unidos para violar el derecho internacional y los principios básicos de convivencia. Utilizan la diplomacia del engaño para propiciar negociaciones bajo supuesta buena fe, para después bombardear. Así ocurrió con Irán en las negociaciones sobre su programa nuclear y ahora con Qatar, mediador en el genocidio israelí en Palestina. El ataque contra el equipo negociador que buscaba un alto al fuego en Gaza demuestra una vez más la verdadera naturaleza de Israel. Lejos de buscar la paz, persiste en la violencia y la desestabilización regional. El daño que ha infligido Israel a la confianza para que un país ejerza mediación ante un conflicto es incalculable. Una nueva doctrina contra la paz ha nacido. El mediador es susceptible de un acto de agresión, transformándolo en enemigo y parte del conflicto que intentaba terminar. Venezuela exige el cese inmediato de estos crímenes y que sus responsables comparezcan ante la justicia internacional. Rechazamos categóricamente cualquier acción que amenace la paz y la seguridad de los pueblos de Asia Occidental. Muchas gracias, señor presidente. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Hongrie. Hungary. Hungary aligns itself with the EU statement. As a friend of Qatar, Hungary stands in support of Qatar's sovereignty and territorial integrity following airstrikes last week targeting Hamas leaders in Doha and expresses its full solidarity with the government and the people of Qatar. We highly value Qatar's mediation efforts and are grateful for its role in securing the release of hostages taken by Hamas following the horrific attacks against Israel on 7 October 2023. Mr. President, the conflict in the Middle East has been a matter of deep concern and has captured the attention of the international community. Hungary reaffirms its support to efforts aiming at achieving sustainable peace and stresses the importance of diplomatic engagement and dialogue in order to restore regional stability. At the same time, Hungary has not accepted and will not accept any hostile approach towards Israel in any international fora. I thank you.
Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de Jamaïque. Thank you, Mr. President. The delegation of Jamaica laments the developments which have necessitated this urgent debate today. The Jamaican government reaffirms its unwavering commitment to the principles of sovereignty and territorial integrity, as well as the peaceful settlement of disputes as enshrined in the UN Charter. For this reason, and consistent with CARICOM's statement on the matter, Jamaica strongly condemns the recent Israeli airstrike on residential premises in Doha, even as the state of Qatar was expending diplomatic efforts towards mediation for a ceasefire in Gaza. This act represents a grave violation of international law and a disregard for international norms and principles. Jamaica welcomes the UNGA's recent endorsement of the New York Declaration for the peaceful settlement of the question of Palestine. In this regard, we reiterate our call for an immediate, unconditional and sustained ceasefire, the unimpeded delivery of humanitarian assistance to Gaza, and the safe return of all hostages. We remain steadfast in our condemnation of violence against civilians and reaffirm our commitment to a two-state solution as the only viable path to lasting peace in the region. Jamaica joins the international community in urging restraint, dialogue and respect for international law as essential pillars for regional and global stability. Thank you, Mr. President. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Arménie. Merci, Monsieur le Président. L'Arménie est profondément préoccupée par le ciblage de zones résidentielles à Doha ayant entraîné des victimes civiles ainsi que d'importants dégâts matériels. Les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies constituent le socle de notre position. La préservation de la paix et de la sécurité repose de manière cruciale sur le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États. De plus, le droit international humanitaire impose la protection des civils et des biens de caractère civil en toutes circonstances. Dans l'immédiat, la priorité doit être de mettre fin aux hostilités et de faire taire les armes afin d'éviter de nouvelles souffrances humaines. Il est essentiel d'éviter toute action susceptible d'entraîner une escalade ou de compromettre davantage la stabilité et la sécurité régionale. Le Conseil des droits de l'homme a la responsabilité d'aborder de telles questions avec impartialité, en veillant à ce que la promotion et la protection des droits de l'homme demeurent au cœur de nos efforts collectifs. L'Arménie estime que la voie la plus efficace et la plus durable vers la paix, la sécurité et la jouissance pleine et entière des droits de l'homme réside dans le dialogue fondé sur la coopération multilatérale et le respect du droit international. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante de l'Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Uruguay condena los ataques perpetrados por Israel en la ciudad de Doha, Qatar, y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo qatarí. Dichos ataques constituyen una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía y la seguridad de Qatar, y agravan la ya deteriorada situación de seguridad en Oriente Medio. Estos ataques tienen además un evidente impacto sobre la protección de los derechos humanos y ameritan el tratamiento de este Consejo. Uruguay reitera su llamado urgente a no menoscabar los esfuerzos para alcanzar una solución negociada de fondo sobre la crisis en Gaza. Muchas gracias. Merci. Je donne la parole au distingué représentant du Yémen. شكرا السيد الرئيس. تدين الجمهورية اليمنية وبشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف دولة قطر الشقيقة في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وتعد سافر على سيادة الدول واستقرارها وتهديد مباشر للأمن والسلم الإقليمي والدولي. أمنت إسرائيل العقاب فتمادت في ارتكاب الجرائم والاعتداء على العديد من الدول العربية ومنها بلاد اليمن، حيث استهدفت البنى التحتية والأعيان المدنية من مطارات وطائرات مدنية وموانئ ومصانع ومحطات كهرباء ومواقع تاريخية في جرائم حرب كاملة الأركان. إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا غير مبرر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتظهر استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في نهجها العدواني ضد الشعوب والدول العربية دون رادع. وإذ نعرب عن تضامننا الكامل مع دولة قطر والدول التي تعرضت لهذه الاعتداءات، فإننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة ومحاسبة مرتكبيها وإلزامهم بجبر الضرر وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Ouganda.
Mr. President, Uganda condemns the attack in Doha on 9 September 2025 and regrets the loss of civilian life and destruction of property. The attack constitutes a violation of Qatar's sovereignty and territorial integrity contrary to international law, and we stand in solidarity with Qatar. Any further escalation in the region is of deep concern to us, which could have grave consequences. We therefore call for de-escalation. Qatar, alongside the United States and Egypt, has played a vital role in mediation efforts in the region, including the release of hostages, efforts which we fully support. We note that strike could imperil negotiations, including for a permanent ceasefire in Gaza, and urge Qatar to continue playing its mediation role. This situation is a reminder of the urgency for a just and comprehensive peace in the Middle East. We urge the international community and the parties in particular to exert all efforts for peace based on relevant United Nations resolutions to achieve a two-state solution with two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. I thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de l'Azerbaïdjan. Thank you, Mr. President. Azerbaijan aligned to the OIC statement. In national capacity, we wish to add that 9 September attack on the state of Qatar causes deep concern. We express our full support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar and call for strict adherence to the UN Charter and international law to avoid further aggravation of regional situation. Since the eruption of the ongoing crisis, Qatar has been making pivotal efforts to find a negotiated solution. We highly appreciate and commend Qatar's effort to facilitate negotiations between the parties. In this context, we are concerned that the airstrikes on Qatar risk disrupting the negotiation process at the expense of prolonging the crisis in Gaza, which has already led to serious humanitarian tragedy. Further delay in ending the crisis must be avoided. It is imperative to preempt any measure that would further deteriorate security environment in the Middle East or undermine remaining prospects for a lasting solution. Instead, relevant parties should endeavor to reach a permanent ceasefire in Gaza and to alleviate plight of its residents. Good faith dialogue and de-escalation need to be prioritized. Thank you. Merci. Je donne la parole au distingué représentant de la République unie de Tanzanie. Thank you, Mr. President. We align ourselves with the statement delivered by Ghana on behalf of the Africa Group. The United Republic of Tanzania notes with deep concern the recent escalation of hostilities in the Middle East. At a time when the world is already burdened with multiple conflicts that have brought immense human suffering, our collective capacity to endure further crises is severely strained. Additional instability only undermines global peace, security, and development. Tanzania reaffirms the enduring principles of the Charter of the United Nations, respect for sovereignty, territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes. We therefore call upon all parties to exercise maximum restraint and to enhance dialogue and diplomacy as the only sustainable means of resolving their differences. In this moment of heightened global fragility, Tanzania urged the international community to strengthen multilateral cooperation and collective action to safeguard peace and stability and to uphold our shared humanity. Above all, we must ensure that human rights and international humanitarian law are fully respected and protected, with special attention to the safety of civilians, the dignity of those displaced, and the urgent humanitarian needs arising from the conflict. I thank you. Merci. Je donne la parole à la distinguée représentante du Canada. Thank you, Mr. President. Canada condemns the strikes carried out by the Israeli Defense Forces in Doha. These actions constitute a clear violation of Qatar's sovereignty and territorial integrity, endanger civilians, and threaten to broaden the conflict in the region. Canada extends its condolences and solidarity to the Government of Qatar, to the family of Corporal Badr Saad Mohammed al-Humaidi al-Desari, and to the injured security personnel. Canada reaffirms the need for strict adherence to international law, including the protection of civilians, while Hamas remains a terrorist organization that must immediately release all hostages and disarm. Peace and security cannot be pursued at the expense of sovereignty, international law,
or humanitarian principles. Qatar, together with Egypt and the United States, continues to play a vital role in mediation efforts to achieve a lasting ceasefire in Gaza, secure the release of hostages, and a surge in life-saving humanitarian assistance for Palestinian civilians. These efforts must be safeguarded. Canada calls urgently for a meaningful return to negotiations to secure an immediate and permanent ceasefire in Gaza. I thank you. Merci. Distingués collègues, j'étais informé que la délégation de Mali a demandé à prendre la parole après que la liste des orateurs pour ce débat a été fermée. S'il n'y a pas d'objection, je donne la parole au distingué représentant du Mali, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Le Mali s'associe aux déclarations prononcées au nom de ses groupes d'appartenance et remercie le Conseil des droits de l'homme pour l'organisation de ce débat urgent. Le Mali condamne l'agression contre le Qatar et exprime sa solidarité envers le peuple de l'État du Qatar et ses institutions. Monsieur le Président, cibler un médiateur dont le rôle est de parvenir à la libération des otages et à une cessation des hostilités complexifie la libération de ces derniers et éloigne les parties prenantes à parvenir à la paix. Le Mali invite toutes les parties prenantes au respect du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Enfin, le Mali rappelle que la solution à deux États est cruciale pour parvenir à une solution durable de paix et de stabilité dans la région. Je vous remercie. Merci. Ceci était le dernier intervenant sur ma liste. Nous passons maintenant à la liste des orateurs des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Je donne la parole au représentant du Qatar National Human Rights Committee par vidéo. سيدي الرئيس، السيدات والسادة، تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر عن بالغ إدانتها للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مدنية بالعاصمة القطرية الدوحة، مأهولة بالمساكن والمدارس ورياض الأطفال والبعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية الأخرى. وقد أدت هذه الهجمات لمقتل 6 مدنيين بمن فيهم أحد أفراد قوة الأمن الداخلي أثناء تأديته لواجباته المدنية، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى والمصابين وتفاقم الحالات الصحية لبعض الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وضغط الدم ومرضى السكر كنتيجة مباشرة لحالة الخوف والهلع التي انتابت السكان. وفي هذا السياق رصدنا انقطاع ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة عن الدراسة بسبب تضرر بعض المدارس جراء الهجمات والآثار النفسية الحادة وسط الأطفال وذويهم. وإزاء ذلك نوصي مجلسكم الموقر بالنظر في التوصيات التالية: أولاً، إدانة الهجمات الإسرائيلية وما نجم عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ثانياً، اتخاذ قرارات من شأنها ضمان المساءلة والإسهام في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب بشأن هذه الانتهاكات بوصفها من الجرائم الأشد خطورة. وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعدادها التام للتعاون مع الهيئات والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بهدف تزويدها بالمعلومات التفصيلية حول الانتهاكات المرتكبة في سياق الهجمات. وشكرا جزيلا. Merci. Je donne la parole à Matt for Peace. شكرا سيدي الرئيس. ترحب مؤسسة ماعد بهذا النقاش العاجل لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على دولة قطر، وهو الاعتداء الذي أدى إلى قتل أحد أعضاء قوة الأمن الداخلي القطري وإصابة وقتل آخرين من بينهم مدنيون. سيدي الرئيس، نتمنى أن تتكاتف جميع الدول المحبة للسلام لوقف هذه الغطرسة الإسرائيلية قبل فوات الأوان. وتؤكد مؤسسة ماعد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الدول والشعوب باستخدام أسلحة وصلت إليها من دول أعضاء في الأمم المتحدة وعلى رأسها الأسلحة الأمريكية سيؤدي ذلك إلى فوضى وكوارث إنسانية، وسينشئ أجيالا غير معترفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، غير مؤمنة بالمنظومة الأممية وآلياتها، أجيال لن تعترف إلا بمنطق القوة والثأر. فسلطة الاحتلال الإسرائيلي قتلت المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان وسوريا واليمن وأخيرا في قطر. سيدي الرئيس، نتمنى بل ونرجو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن تتفق على مشروع قرار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة الدول وانتهاكات حقوق الإنسان، كما نطالب الدول بوقف تصديرها للأسلحة والذخائر لسلطة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان. شكرا سيدي الرئيس.
Merci. Je donne la parole à IATL par vidéo. The International Association of Democratic Lawyers strongly condemns Israel's attempt to assassinate the leadership of Hamas in Qatar as they discuss a new U.S. ceasefire proposal. We express deep solidarity and appreciation to Qatar for its role as a mediator. Israel has a long history of political assassinations targeting Palestinian leaders and peace negotiators on foreign soil, including terrorist attacks in European capitals. In July 2024, Hamas political bureau chair Ismail Haniyeh was assassinated in Tehran. Israel recently targeted resistance leaders and political opponents in Lebanon, Syria, Iran, Palestine, Yemen, Iraq, and Tunisia. These blatant crimes are the result of the impunity granted to Israel by its Western allies over the last 8 decades. The Human Rights Council must call on the Security Council to fully investigate the Doha attack and act under Chapter 7 to restore international peace and security. If the Security Council fails to fulfill its responsibility, the General Assembly must take the lead. The Human Rights Council must take all measures to protect Hamas negotiating delegation and the mediators working to end the ongoing genocide and ethnic cleansing of Gaza. The Human Rights Council must unequivocally reaffirm the right of the Palestinian people to resist colonial domination, apartheid, and foreign occupation by all means, including armed struggle. Member States must assist the Palestinian people's exercise of their right to self-determination and independence. Merci. Je donne la parole à United Nations Watch. The High Commissioner quoted the Secretary General, but what changed since 2011? When the U.S. killed bin Laden, who was living in a $1 million compound close to Pakistan's top military academy, the UN chief at the time celebrated that, quote, justice has been done to such a mastermind of international terrorism. Why has the UN now changed its position? To understand this double standard, we need only recall what Saudi Foreign Minister Al-Jubair said long before today's debate in 2018. Quote, the Qataris since the mid-1990s have been sponsoring radicals. They've been inciting people. They've become a base for the leadership of the Muslim Brotherhood, which begot us Tafkir wal-Hijra, which begot Al-Qaeda. The Qataris allow their senior religious clerics to go on TV and justify suicide bombings. The Qataris harbor and shelter terrorists. The head of Al-Qaeda in the Arabian Peninsula entered Saudi Arabia on a Qatari passport. We captured Al-Qaeda types coming with Qatari passports. The Qataris know this. The Americans know this. The world knows this. Quote, the Qataris pay ransom to terrorist groups, including $500 million to Hezbollah in Iraq, $50 million to Qasem Soleimani. The Qataris use their media platforms to spread hate. The Qataris send weapons to Al-Qaeda militias in Libya. There's a list of terror financiers that the UN puts out, and a number of them are living openly in Qatar, raising money and giving it to bad people. Why do the Qataris get away with it? All of this from the Saudi Foreign Minister. Mr. President, is not the accuser here the true enabler of terrorism? Merci. Je donne la parole à Institute for NGO Research par video. Yet again, this council is being exploited, wasting its precious time and resources that it claims it doesn't have because of Qatar, the world's leading sponsor of Islamist terrorism. Qatar now cries about sovereignty and dealing with the consequences of harboring Hamas terrorists. Highlighting the rank hypocrisy, there were no urgent HRC debates when Iran attacked Qatar in June, nor when Iran targeted Israeli civilians with more than 1,000 drones and 550 ballistic missiles. It is rich to hear Qatar complain about international law when it routinely violates with impunity Security Council Resolution 1373, legally binding under Chapter 7 of the UN Charter. For more than 10 years, Qatar has offered warm welcome to the butchers of Hamas, putting them up in luxury hotels and financing their war crimes, crimes against humanity, and genocide. Qatar continued to illegally do so even after the October 7 atrocities. Qatar could have pressured Hamas to immediately release all the Israeli hostages, 48 still being tortured in Gaza, but instead, Qatar chose to be complicit in this monstrous crime. Qatar could have handed over Hamas leaders to the ICC for prosecution, but it refused. The evidence is clear. Qatar is unwilling and unable to uphold its obligations under Resolution 1373. Instead of exploiting this council, its leaders should be held accountable for international crime. Merci. Je donne la parole à Partners for Transparency, aussi par vidéo. شكرا سيد الرئيس. مؤسسة شركاء من أجل الشفافية العدوان العسكري الذي شنته إسرائيل ضد دولة قطر في 9 سبتمبر.
والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الحيوية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. السيد الرئيس، أن استهداف مقر المفاوضين أثناء وجودهم في موقع معروف للمحادثات السلمية يمثل انخراقا صارخا لسيادة دولة قطر ولوائح القانون الدولي الإنساني، ويقوض مبادئ السلم والأمن الدوليين، ويفتح الباب أمام تصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي. وقد جاء هذا العدوان بينما كانت مساعي دبلوماسية والوساطة للتوصل إلى هدنة وقف إطلاق النار في غزة في أصعب لحظاتها، بما يقوض آليات السلام ويهدد الحقوق الأساسية للشعوب في الأمن والتنمية. ختاما سيد الرئيس، تعطي مؤسسة شركاء لأجل الشفافية المجلس الموقر بإدانة هذا العدوان بوضوح، ووضع آلية متابعة دولية شفافة للتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بهذا الهجوم، وضمان حماية المدنيين والمناطق المدنية من الاستهداف في المستقبل. وشكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à International Youth and Student Movement for the United Nations. Monsieur le Président, le mouvement international de la jeunesse et des étudiants pour les Nations Unies condamne avec la plus grande fermeté l'agression militaire menée par Israël contre le Qatar à Doha. Nous exprimons notre pleine solidarité avec le Qatar et saluons ses efforts pour faciliter la médiation afin de mettre fin au carnage à Gaza. Israël démontre une fois de plus son mépris de la Charte des Nations Unies et du droit international en commettant des actes systématiques qui entrent dans la définition du génocide selon la Convention de 1948 à l'encontre du peuple palestinien. Les peuples du monde entier s'élèvent pour rappeler que ce génocide doit cesser et que la paix et la justice doivent enfin prévaloir au Moyen-Orient. Nous appelons le Conseil à adopter une résolution d'urgence invitant les États à imposer des sanctions et à rompre tout soutien direct ou indirect à l'occupation et au régime israélien. Nous exhortons également le Conseil à saisir le Conseil de sécurité afin que celui-ci adopte des mesures contraignantes conformément à la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, l'inaction face au génocide n'est pas une option. Le droit international et la conscience des peuples exigent une action immédiate. Fermer les yeux sur de tels crimes contre l'humanité est une trahison non seulement du droit international, mais aussi de l'avenir de l'humanité. Retenons bien que le manque de l'action de la communauté internationale fragilise le maintien et la pérennité du droit international ainsi que de ses institutions. Merci. Merci. Je donne la parole à International Lawyers. يأتي عقد هذه الجلسة الطارئة في وقت بلغ فيه التمادي في انتهاك القواعد والمبادئ التي تجمعنا تحت سقف هذا المجلس وفي ظل هيئات الأمم المتحدة الأخرى أبشع صوره. ونحن إذ ندين العدوان الإسرائيلي على دولة قطر بما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة الدول ولقواعد القانون الدولي الإنساني، فأن المطلوب من المجلس ومن المجتمع الدولي ككل عملا جادا لوضع حد لهذه السياسة العدوانية المتطرفة التي باتت تستهدف الجميع. كما أن هذا العدوان لا يمكن فصله عن الانتهاكات الأوسع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قتل جماعي على مدار الساعة وعمليات تهجير قسري وتدمير متواصل للبنى التحتية. أن هذه الممارسات التي تشكل جرائم إبادة جماعية تفرض على عاتق الدول التزامات واضحة يجب أن تفعل الآن طبقا للمواثيق الدولية ولاتفاقية منع الإبادة الجماعية. بناء على ذلك ندعو المجلس إلى ما يلي: أولا، إدانة واضحة للعدوان على دولة قطر والبدء بإجراءات عملية للمحاسبة. ثانيا، التوقف عن دعم جرائم الحرب وجرائم الإبادة بمنع تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي. ثالثا، الوقوف ضد سياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضمان تدفق الاحتياجات الإنسانية التي تمنحها إسرائيل. رابعا، تعزيز المساءلة عبر دعم إجراءات المحكمة الجنائية وآليات تقصي الحقائق الدولية. شكرا لكم. Merci. Je donne la parole à Bakri par vidéo. Mr. President, we express our grave concern over the military aggression launched by Israel against the state of Qatar on September 9, 2025. According to UN and media reports, the airstrike in Doha's Laktafia district killed at least 6 people, including 5 Hamas members and 1 Qatari security officer, amid ongoing ceasefire negotiations.
This act constitutes a clear violation of Article 2 of the UN Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, and breaches core rules of international humanitarian law protecting civilians. This attack cannot be seen in isolation. Only months earlier, Israel's 12-day aggression against Iran left nearly 5,000 killed or injured, including 287 children. Such repeated violations reveal a systematic disregard for international law and regional peace. We therefore urge the Human Rights Council to establish an independent fact-finding mission to investigate these aggressions. We also call upon state parties to the Rome Statute to refer the situation to the International Criminal Court, ensuring accountability, justice for victims, and the restoration of peace and security. I thank you. Merci. Je donne la parole à Arab European Center of Human Rights and International Law. السيد الرئيس، السيدات والسادة، يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن أشد الإدانة والاستنكار القصف الذي استهدف الأراضي القطرية مؤخرا من قبل الجيش الإسرائيلي في انتهاك غير مقبول لسيادة دول قطر ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن مثل هذه الأفعال العدوانية تمثل تهديدا سافرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وتعرض الاستقرار في المنطقة لخطر جسيم. إننا نرفض رفضا قاطعا الذرائع التي تسوقها إسرائيل تحت شعار مكافحة الإرهاب لتبرير انتهاكاتها واعتداءاتها، ونعتبر ذلك محاولة مكشوفة لإضفاء شرعية على خرق القوانين الدولية وتقويض أسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول. يدعو المركز المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف الحرب على غزة وإنهاء جميع الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد المدنيين والبنية التحتية ومنع المزيد من التصعيد الذي Geneva Institute for Human Rights. سيد الرئيس، أتحدث إليكم اليوم باسم معهد جنيف لحقوق الإنسان، معبرا عن قلقنا البالغ إزاء الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي شنته على دولة قطر في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يعتبر سابقة خطيرة تهدد النظام القانوني الدولي برمته وتقويضا مباشرا للجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في المنطقة. إن هذا الاعتداء يعد عملا عدوانيا وانتهاكا صارخا للمادة الثانية من الميثاق التي تحظر استخدام القوى والتهديد بها، كما يمثل خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. إن استهداف منشآت مدنية والتسبب في قتل المدنيين يشكل جريمة دولية لا يجوز السكوت عنها، وعليه ندعو مجلسكم الموقر إلى إدانة هذا الاعتداء بشكل لا لبس فيه، إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذا الاعتداء، ضمان توفير الحماية الدولية للمفاوضين والدول المستضيفة للمفاوضات واحترام سيادة الدول. وفي الختام نؤكد أن صون الكرامة الإنسانية لا يتحقق بالشعارات بل بالالتزام العملي بالقانون الدولي، ونعول سيد الرئيس على مجلسكم الموقر باتخاذ إجراءات فاعلة في هذا الصدد. شكرا السيد الرئيس. Merci. Je donne la parole à Traditional Medicine and Health Developers Society of the Iranians.
Mr. President, we strongly condemn the recent acts of aggression perpetrated by Israel against Qatar. Such hostile action represent a blatant violation of international norms and regional stability. Israel's provocative behavior towards Qatar reflects not only its disregard for international law, but also its growing pattern of aggression against any nation that dares to challenge its occupation and apartheid policies. This shows again that Israel creates instability rather than peace. Its occupation, expansion, and interference in other countries' affairs are part of a wide policy based on military force and silencing dissent. The international community must not remain silent in the face of such aggression, including a few months ago aggression against Iran. We call upon the global community to hold Israel accountable and to stand in solidarity with nations like Qatar and Iran that champions peace and justice in increasingly destabilization region. We urge all states to take concrete diplomatic and legal measures to deter further Israeli aggression and uphold the principle of international law. I thank you. Merci. Je donne la parole à Organization for Defending Victims of Violence. Mr. President, we strongly condemn the recent Israeli attack on Qatar, an unjustifiable act of aggression that represents a grave violation of international law, the principles of jus in bello, and state sovereignty. This blatant act of hostility not only undermines regional stability, but also sets a dangerous precedent that threatens international law. The escalating conflicts in the Middle East reveal a disturbing pattern of persistent aggression that undermines regional peace and security. For Israel, aggression has become routine. Israel's repeated aggressions have deeply destabilized the region. The consequences of this recklessness extend beyond borders, affecting international peace and security. A state's right to self-defense is a fundamental obligation to protect its citizens' lives, security, and territorial integrity. Accordingly, the right to self-defense is not merely a matter of state discretion, but a human right owed by the government to its people. When the international community fails to stand firmly against atrocities in Gaza, Israel grows emboldened, expanding its attack into Syria, Lebanon, Iran, Yemen, and most recently targeting Qatar during a ceasefire meeting. We call on the international community to hold Israel accountable for all these unlawful acts. Thank you. Merci. Je donne la parole au Cairo Institute for Human Rights Studies. Mr. President, Israel's recent attack on Qatar is not just an attack on another state's sovereignty. It has undermined ongoing negotiations and repeatedly obstructed diplomatic efforts to end genocide in Gaza. Israel appears determined to pursue illegal objectives through military means rather than a diplomatic solution. This attack is not isolated. In the same week, Israel struck Sana'a, Yemen, killing 35 people, targeted the Freedom Flotilla in Tunisian waters, and continued to bomb multiple regions in Syria. These actions constitute clear violations of international law and the UN Charter, yet the international community has failed to take collective action to make Israel stop. For years, Palestinians have endured systematic violations extensively documented by this Council and its special procedures. Yet states, including EU states, the US and the UK, continue arms transfers and commercial activities that sustain these violations. As highlighted the recent report by Special Rapporteur Albanese, companies continue to profit from an economy built on oppression and occupation. Mr. President, we call on all states to suspend arms transfers, halt transactions that sustain violations, and ensure accountability. Anything less is condoning impunity, undermining international law, and encouraging acts of military aggression. Thank you. Merci. Distingués collègues, ceci nous amène à la fin de ce débat urgent. Nous allons faire une courte pause avant de continuer le dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur les droits à l'eau et à l'assainissement. Merci.
Excellences, distingués collègues, nous allons à présent continuer le dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur les droits à l'eau et à l'assainissement. Je rappelle que la liste des orateurs était close hier. Nous allons donc commencer nos échanges. J'invite les délégations intéressées à poser des questions et à formuler des commentaires sur les différents rapports présentés. Je passe la parole à la délégation du Koweït au nom de GCC. شكرا سيد نائب الرئيس. تؤكد دول مجلس التعاون أن الحق في الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة يعد إحدى الأسس الجوهرية للتمتع بحقوق الإنسان، وتشدد على دوره الهام في مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تغيير المناخ وتدهور البيئة. السيد نائب الرئيس، تولي دول المجلس أهمية كبرى للابتكار والاستثمار في الحلول المستدامة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدام المياه وتطوير تقنيات التحلية وإعادة التدوير. كما ترى أن تبادل الخبرات والتعاون الدولي في هذه المجالات يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد دول المجلس كذلك أن فعالية السياسات الدولية ذات الصلة تتطلب إدراكا للتنوع في الأوضاع البيئية والمناخية الخاصة بالدول، بحيث تبنى السياسات والحلول على هذا الأساس، مع التأكيد على أولوية تأمين الحصول على مياه نظيفة بشكل منصف ودون تمييز. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. I give the floor to Portugal on behalf of the community of Portuguese language countries. Use the mic, please. Yeah. Merci, Monsieur le Vice-Président. Tenho a honra de preferir esta declaração em nome da comunidade dos países de língua portuguesa. Muito agradecemos o relatório do relator especial sobre o nexo água e energia. A água é um elemento fundamental para a produção de energia e a energia é essencial para garantir o acesso à água segura e de qualidade, bem como para gerir a sua distribuição. Ambos são dimensões essenciais de uma transição ambiental justa. A CPLP e os seus Estados-membros colaboram ativamente no apoio à gestão e monitorização de recursos hídricos. Situações de seca extrema ou de inundações, assim como a poluição de aquíferos, são alguns dos obstáculos à realização dos direitos à água e ao saneamento. Colaboramos também ativamente na área da energia, com vista a uma transição energética resiliente, sustentável e inclusiva. Os direitos humanos são interdependentes, pelo que a garantia do direito à água e ao saneamento é essencial para a proteção do direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável. O combate às alterações climáticas e às desigualdades deverão ser feito com base numa abordagem também de direitos humanos, tendo em conta, sobretudo, os grupos em situação de maior vulnerabilidade. Muito obrigado. Thank you. I give the floor to European Union. Thank you, Mr. Vice President. The EU thanks the Special Rapporteur for his report, emphasizing the compelling need for energy and water transitions to be founded upon respect of human rights. The increasingly devastating effects of climate change often lead to energy and drinking water supply disruptions and exacerbate water-related inequalities. EU's 2025 water resilience strategy aims precisely at restoring the water cycle, building a water-smart economy, and ensuring access to clean and affordable water to all. All of it by improving governance, enhancing public and private investments, and boosting innovation. Ahead of next year's UN Water Conference, the EU has reinforced commitments to the Water Action Agenda, prioritizing access to safe drinking water and sanitation as human rights. Only through concrete measures ensuring water access and security, global resilience to water stress can we achieve SDGs. As the UN Agenda 2030 is a strongly integrated one, the water, energy, food and ecosystems nexus approach is needed for cross-sectoral progress.
Special Rapporteur, your report emphasizes risks posed by water and energy demand of huge data centers for emerging technologies. Do you also see opportunities of benefits of these technologies for the water energy nexus? I thank you. Thank you. I give the floor to Ghana on behalf of African Group. Mr. Vice President, the African Group congratulates the Special Rapporteur for the quality of his report on the water energy nexus. Energy is essential to guarantee access to water, drinking water, whilst water is indispensable for energy production. Unfortunately, current energy models based on market logic and unsustainable exploitation of water resources violate human rights, degrade the environment, exacerbate social inequalities, and intensify conflicts. Mr. Vice President, for the African Group, a dual water and energy transition, equitable and based on a human rights approach, is more than necessary. Water and energy are common goods of humanity, must be excluded from mercantilist logic. To this end, and in line with Agenda 23, the Strategy and Action Plan for Energy Transition in Africa and Africa's Strategy on Climate Change and Resilient Development have been adopted in response to Africa's energy and water challenges. These policy documents will, on the one hand, guarantee Africa's access to adequate, affordable, sustainable, and drinking water and sanitation services, and on the other hand, accelerate the transition to modern energy sources and ensure access to clean and affordable energy. Thank you, Mr. Vice President. Thank you. I give the floor to Algeria on behalf of Arab Group. الرئيس، ترحب المجموعة العربية بالمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه آمنة والصرف الصحي، وتأخذ علما بتقريره الذي يتناول الترابط بين المياه والطاقة، وتوضح أنه على الرغم من اعتماد الحق في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي حقا أصيلا من حقوق الإنسان لأكثر من عقدين، إلا أن التحديات التي تعيق إعماله تتزايد يوما بعد يوم، فلا يزال مليارات من الأشخاص حول العالم يعانون نقصا في النفاذ للمياه والصرف الصحي، وتستمر التحديات مثل تغير المناخ وغيرها